Hello and welcome, ladies and gentlemen, back to another Arma 3 video with Arma Serbia, and this time we're living up to our name. We're playing one of the conflicts that happened in this wider region of the ex-Yugoslav country, and we're playing an operation called Flame 95 in its literal translation. This is the tail end of the Yugoslav civil wars in the 90s, and let's see if we have an intro for it first and foremost. Judging by the fact that I can hear other people, I would say no. This is the tail end of 95 and the wars of the 90s, the wars in Bosnia mainly. We're playing as the Serbian Armed Forces. It is May 14th. And our objective is to besiege and occupy the town in front of us. We don't have an intro for this mission. Well, good morning, soldiers. Good morning, everyone. Jedan kosmajac spasuje, obojte se u crveno. Povuci se nazad malo da budeš zelenima. Obojte se šta već trebate. Čujemo, momci. Sačkajte komandira. Zeleni, poravnaj se na moje desno rame. Idemo crveno. Alright, we are green team today. We're going to be the storm detachment of this squad, although I believe, much like in the Russian mission, our squad is going to be tasked with more of a fire support role, but we will see how things go in the urban fighting later down the line. Now, I'm going to try and translate as much as I can, and I will get into that a little bit later. I'm going to try and make these videos a little bit more engaging and a little bit more entertaining for everyone. I only have 6 magazines. That's not great. How many kilos am I on? I'm on 70 kilos. I can carry like a metric ton of stuff more. Transfer the grenades and stuff over here so I can open up the space for more ammunition for the rifle over here. And I'm going to just take a look at the map over here for you. So, well, let's begin, brethren. Open up the map, and I'm going to translate the briefing for you. Currently, we are in ZM Posavina, which is a gathering point. It is in the southwest, and the operation is going to begin from here. We have quite a lot of people today on the mission, around 73, 75 people, something like that. More than has been the usual number for me, at least. There are 3 phases of this operation. The first operation is to neutralize this line of trenches, A2, A3, and A4. So we are the 2nd platoon. We are the first squad of the 2nd platoon. Our objective will be to storm the trench A4. We're going to be attacking it from the right flank, as you can see. It's all drawn in here on the map for you.
prilikom napada ovdje. Kosmajac, oboj se u crveno. Ajde na desno za mnom. Momci, na desno. Ajmo Na desno. Dok budemo zauzimali naš vatreni položaj. Zamolit ću vas da... Idemo u timaršinski korak. Ja čujem, previše. Čuči ovdje oko mene. Ajmo crveni čučnice oko komandira. Dobro jutro, gospodine Portuš. Samo napred. Čuči oko mene. Prijeđi do Ili komandira, ispred mene, čuči. stvari. Odlično. So we're hearing everyone else talk, and we need a bit of peace and quiet with our commanding officer here. Moguće, jer mi smo danas na neki način jurišno odeljenje. So yeah, I got it wrong. We are the Storm battalion for today, Samo se oboj u crveno. or sorry, the Storm squad for today. Ajmo ovako, znači imamo So, putanje kretanja. this is going to be our movement. Tačke 1 do regulativne tačke 2, to je tačke razdvajanja. This is our separation point with all the other squads. Se kreće RTV1. dok se naš vod kreće ovom donjom desnom linijom. Most of the other squads are going to be moving in this line formation over here, while our squad is going to go around a little bit. We're going to deviate from this path, and we're going to assume a sort of flanking posture over here. Now, because we have a bit of a pause in the briefing, I will also tell you that I'm going to try and make these videos a little bit more engaging for everyone, and by that I mean I'm going to try and make them a little bit more comprehensible for the non-English speaking audience. I'll try and translate more things as I go along. Sometimes it's a little bit difficult because I really try and focus on what's happening, and I really try and focus on doing the best I can in the given mission and obeying all the orders, making sure I hear everything. However, I get the feeling that as I accumulate more experience, for example, right now, I can read this map, I know what we're doing, right? I don't need to listen to my commanding officer telling me what we're doing in such detail that I can't translate in parallel, right? Obviously, I'm listening in sort of in the other ear what he's talking about. I da vrši podršku I u isto vrijeme da skrene vatru na sebe kako bi nam So, obezbedili the red team is going to assume this position. njima sa boka I They're going to draw enemy fire towards them so that we can go in the flank of the enemy from the left flank. Svako koristi zaklon koji god ima ispred sebe da Make sure we use cover at all times, because this is going to be a particularly difficult mission. Historically, it did not play out very well for, well, I'm going to be honest, any side, but that's really the case in all conflict, especially in civil wars, but... da organizujete vaše ljude. Kada budemo tamo, vidjet ćemo koja grupa će, kako da se prebacuje, na koji način ćemo se prebaciti. We're going to see what red and green are going to do and what exactly our movement order is going to be based on the situation that we find, who draws the most fire, and so on and so forth. But on paper, the plan is one guy, these guys draw fire, these guys flank, and then we will see how it goes. At the edge of the forest, after we've cleared this out, we're going to assume some sort of semi-defensive position. We're going to spread out in a line. In case something comes down this road to check on these trenches or to provide support, or some reinforcements come to these trenches, we can destroy them. Enemy forces also have armored units as well as we do, so we need to keep that in mind. Znati sami kako oni umiju da manevrišu, da nam dođu s boka ili eventualno da se kriju u mesto Vidovice, tako da ćemo brati... We suspect that there might be enemy armor in this village called Vidovice. It's a flanking position, it overlooks sort of this empty field where we're going to have to cross to get to the next enemy trenches. Će čistiti prvi vod, pošto oni su sačinjeni od cela 3 odeljenja, mnogo su masovniji nego mi. So the first platoon is going to
clear out these trenches after we're done over here, because they have way more men, way more soldiers. They're way more massive than we are. We're going to be supporting them as they do it. And the second phase is a lot more risky. As far as the second phase is concerned, we are the striking fist. V1, V2 and V3. I košnice utvrđene na tim položajima i očekujemo jako odbranu. Tako da naš zadatak će biti da se... So we're using coded call signs for positions. B is going to be enemy infantry, Hive is going to be a fortified position, and Bumblebee is going to be an enemy armored unit. Iz nekih prethodnih izvidnici i tako dalje, tako da računat ćemo da je tamo šuma, pa ćemo moći da izvršimo naražđenje kao što je ucrtano. Plan je taj da, pošto neprijatelj je minirao celo područje, naš jedini prolaz ka B2 je as you can see, the enemy has placed minefield around the entire village, everywhere. Our only way in is down the main road. Most important thing is that when we enter the trench, we do not leave the trench. Nobody runs around the trench, nobody's scouting, spotting, you know, how do you call that, like, meandering, daydreaming around the place. No, everyone keeps their head down inside the trench. There is a possibility to provide fire spot over on B3 from here, from within the trench. As soon as we clear it, we assume firing positions here, find the best spot we can, and we will return fire on B1, 2, and 3 over here. Oh, sorry, V1, 2, and 3 over here. We will probably have some extra machine guns over here from other platoons. I'm gonna be honest with you, this is the most risky part of the operation. We don't know the terrain, we don't know how open it is. We will have to see when we get there. The assumption is we can't exactly storm this trench without any losses. Now, with God's help, we will just have wounded, but it is unlikely that we will be able to enter this trench and hold it without any losses. We do have armored vehicles of our own. We have a Praga, we have APCs. Da li je u pitanju tank ili u pitanju srednji oklop. Ne mogu da se setim, ne držite mi za reč, pogledat ću posle. Hvala ti. Damo sekund. Dobro, tako da, pri upadanju dogovorili smo se način, zauzimamo položaj i uzvrćamo vatru. S time omogućavamo i pravimo odskočnu dasku za... So, by assuming this position, we sort of, it's the same concept from previous missions. You get a hook into the enemy defenses, except here it's not so much of a hook because there's more open land here. It's sort of like a staging ground. We enable the rest of the squads to have some sort of approach to the enemy defenses rather than, you know, crossing a minefield, which would be suicidal. So, yeah, that's pretty much our job. Sa zauzimanjem B2 pravimo odskočnu dasku za dalje napredovanje. U nekom trenutku ćemo at some point izvesti takođe juriš na we are going to storm V3. Sorry, we're going to storm B3, I believe. Sa obe strane. Kasnije kada završimo uporišta B2, B3, when we've taken over B2 and B3, da dođemo do sledeće fazne linije, we need to get to the next line of enemy defenses. That is Canal 1. There are two canals. This is Canal 2, this is Canal 1.
the Panther battalions, that is, the Panther platoons. There are several of them, as you can see. Hopefully we'll be able to storm and run over these positions, and we're just going to walk on in there, but we will see how that goes. Treba da se pozicioniramo negde da vršimo vatrenu podršku kako bi obezbedili Cirkular, Vuk za Vukove. Za 5 minuta polazimo, dođite da se postrojimo, samo i da vam saopštim malu promenu. Vuk 1 primio, treba mi 2 minuta da završim briefing. Vuk 2 primio. There's a small change in the grand scale of the plan somewhere along here, but we're going to be informed about that later. Znači, jako je bitno u kanalu 1 da se raširimo koliko je to moguće. So inside Canal 1, we need to spread out as much as we can. We'll see whether we're going to be on the left or the right side. But the idea is we draw as much fire as we can from all of these various enemy fortifications. And we go in and we go guns blazing everywhere, basically, because we need to get a hook into the enemy defenses and reach cover, because this is not ideal. This is just a giant trench, basically. I mean, it's a canal, but it functions as a giant trench. We need to enable our units, P210, P210, 220, 230, to punch their way through into the first buildings. Da. Okay. Dobro. Znači, njih zadatak je da se probiju pravo gore do sektora 9. Gdje će nam omogućiti da se prebacimo u sektor 3, sektor 5, sektor 4, sektor 8. Naš zadatak će tu biti da se uklinimo na položaju G1 i na položaju G2, eventualno D4. Zašto čujem slovkete? Nebitno. Gdje ćemo napraviti neku vrstu blokade ka tom zapadu i omogućiti nesmetano našim jedinicama da po odeljenjima se podele na sever, centar i na jug i očiste do samog mosta na reci Savi, gdje će oni preseći tu glavnu, to jest Afterwards, the idea is each platoon clears their own segment of the village/town, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on and so forth. And we need to go all the way to the bridge over here. We need to clear out all of these locations and cut off the bridge. And we also need to cut off this road over here. Doing so will make it impossible for the enemy to get any kind of reinforcements. This is the village of Domeljevac, which is a flanking settlement. We have no plan of actually storming the settlement, but this settlement is home to enemy mortar teams. So they will rain mortar fire on us from this location if, once we're inside the town proper, we can spot them, or maybe from the canal, maybe from somewhere over here. If we can spot them, we could radio that in. Maybe we can get some armor to hit these locations, something like that. Oh, God. Iz nekog razloga probijaš 2 puta. No, it's not on me, I don't have a radio. Ne, to je to. Ovo crveno su mine, jel tako? Minirano sve. Tako je, znači to crveno je minirano, znači... Znači samo ovako možemo... Tako je, znači kretat ćemo se, znači leve strane puta i ćemo... Left side of the road, that's how we're gonna enter the first trenches. Vidjet ćemo, zadimit ćemo, imat ćemo tank koji će da podržava, imat ćemo... We're gonna have a tank that's going to support us there, we're gonna have to throw smoke, so we're not gonna cross the open in you know, a giant wave of men, but, yeah. Dopunu, da li imamo da se dopunimo još koliko možemo da krenemo zvati. Zeleni formi kolonu na mene.
i želim vam Crveni svu sreću, momci. za zelenima. I molim vas, Vuk slušajte 1 ovde, Vuk, prijem. da ovo uradimo večeras vrhunski. Prenesi Vuk. Brzo ide. Krećem upravo do tebe. Sad, pošto mene ovako, malo mi ovo smeta, ja ću da vratim sebi na slušalice, radio vezu, pa ću kasnije da ponovo prebasim na speaker. Ajde povedi do puta dole, a ja idem da pronađem komadu. Kada dođete do puta, hoću da budete u koloni, 2-3 metra razmak između čoveka, pušku Right, so u ruku once we get down to the road, ću vas bez ikakve priče. no chatter, Crveni... weapons and arms, or weapons at the ready. Molim. General, jasno? Ajde Okej. sa mnom ti Paša, sad ću Iću koliko ja panem mijenjat me. Tremac, ti si snajperist, imaš dozvolu od mene malo da se, kako se zove, odvojiš, radili smo već zajedno, ali samo gledaj da se držimo. Dobio sam. Aha, Golube, ajde se dopunimo ovdje. zeleni, ajmo na dopunu. Jasno. Vidi kuti, Crveni, dopunite se, ali nemojte uzimaj pretarivati, treba po da budemo 2-3 mobilni. okvira, ne uzimaj previše. Ostavi drugim odjeljima da se Ajde sa mnom. dopune. Znači nemojte samo biti alavi. Nosi ovu kutiju, trebamo do tamo. Povedite svoje ljudi. Ovdje ima samo rančer, nema municije. Imamo Ljude popukte i iza tenka tamo i stavite uz put, poredajte u stroj sve da se odvojite. Ah! I found my... Obične municije nema. Mali imaš. Da li imam dozvolu za jedan RB? Šta kažeš? Dovani, Ne čuješ se, Peruni? Ne, ništa ne pričam, čekaj. jedinice ovdje, zeleni. Otvoriti kartu. Došlo je do promjene plana. Idemo svi zajedno do tačke razvoja. Pa ćemo se onda tu izdvojiti. Golube, Dobro je, Mile, ajde. je li imamo mi dozvolu uzmem po RRB 1? Uzeo sam ja. pa ćemo- Ajde, uzet ću ja 1. Mislim da ne javiš. Arsene, koliko si uzeo iskaz za CZ? Zeleni, kad završite dopunu, oformi kolonu opet na mene. Samo jedno pitanje, koji se krećemo? Crveni, kad završite dopunu Idemo, na zelene, idemo u kolonu. Redenika za cecu. Zeleni pušku u ruke, 2 CTRL da oboriš pušku. Ne čuješ se šta pričaš, brate. Crveni, čuli ste, 2 CTRL da oborite. Iza tenkova poređi. Alright, there we go. Jasno. Aj pokoj. So we've resupplied some of our ammunition, Gdje trebam ljudi da picked up a few more magazines. I've been a little bit greedy, as you can see. Do tačke razvoja, pa ćemo tamo desiti. And we're going to form a column. Otiša, Reci, kom je zahvalno? jeste ubacili kutiju u tarničku? Nismo mogli Ajde, sve, izvoli, nismo mogli stati sve, nisam htio pretirat, moraš u Range Rover, rover nekada. And here you get to see some of our armor that we have. That is a particularly legendary piece of equipment Idemo duplo kolonu, momci. for this war. Historically speaking, the operation we're taking part in here, like I said previously, Ili niz put. Ajmo crveni iza mene. Zeleni. Ajmo nazad. Fićo. Idemo nazad. Nije dobro. Znači formiramo se iza oklopa u duplu kolonu, mi smo s desne strane. Ovi, ostani sliv, ja sam desno. Ićemo odjeljensku. Aha, ovdje je skoro dupla kolona. A, ja. Strale, mi nemamo PM-a. Dobra, kako? Nemamo. Ne, ja Da li onda bolje da smo poneli više municije za automatsku? Bokiša. Ne čujem ništa, brate, kad svi pričaju. Naređivati mojim ljudima šta da Aha, rade. jesi ti rekao to? Ja sam im rekao. Aha, dobro, pošto ne čujem, nisam znao da je Perun tak rekao da idemo. Zelena grupa sa 10 strane.
Zeleni, prebaci. Zeleni, prebaci s desno. Golube, ace headbug fix. Da se ne čujem. Ne, ace headbug fix, imaš ishias. To. Dobro, to je to. Just told my commanding officer to do the ace headbug fix. It's literally just an option you click in configure. Sometimes the game glitches out and puts you like askew like that when you lean left to right, and it fixes your player model like that, even though the camera isn't. Malo se pomijeli da prođe. Nek stoji plavi iza, tako. Nemaju Nisu spremni za pokret, samo ono javi kad. Ajmo crveni par koraka unazad da se izjednačimo. Ne, mi su spomerili da vam može vozilo. Aha, Da se može vozilo glavno. Evo sad smo uradili baš. Alright, there you go. So, as I was saying, the operation didn't go really swimmingly. There was a lot of casualties, it was very bloody, a lot of buildings were destroyed, it was just, not much was militarily achieved, except for a lot of death and destruction in the area, and it kind of, honestly, if you ask me, is kind of symbolic of the whole civil wars of Yugoslavia, which were an absolute mess and should never have happened, of course, much like, you know, I would say any civil war in history, including some that aren't really looked upon as entirely grey and terrible. The American Civil War comes to mind. It's often thought of as, you know, a noble purpose of you know, ridding America from slavery and stuff like that. Even then, it's always a mess, and it's never a good thing. I mean, any war in general is messy. Civil wars especially tend to be. Radio vezu nemate, moje naređenje koje dolaze od komande, da se prenose od čovjeka do čovjeka. Crveni isto važi sve iza nas. So 5 to 10 meters separation between people. Pošto nisi imao vremena za grupni briefing, u slučaju čišćenja rovova i sve, korišćenje 1 do 2 bombe po čovjeku, direktno u rov, zatim zeleni potvrdi. Primio 1 do 2 bombe u rovu, jeste čuli? Pored vozila, odmakli vozila par metara. Aj malo zeleni pruži korak. Pruži korak. Zvuk teretitelja njima da stanu izmešali su se sa vodom ispred sebe, neka sačekaju. Zaustavi. Gledaj desno, puške u ruke. Crveni, gledaj levo. Crveni, jedan sam. We're gonna watch the right side. Hold here. So, I was gonna talk about something, and I think this is a good time to do it. I'm going to try and translate a lot more than I previously did, and I think with experience, I'm going to be able to do that more and more in this community. Kako možemo da odradimo na brzinu negdje prebacivanje? Treba tog položaja. We're waiting, we're not moving yet. Vuk 1 nastavi kretanje do raskrsnice. Zeleni nastavlja kretanje do raskrsnice, pokret. Pokret, on si. Crveni, sačekajmo samo malo da se izjednačimo sa zelenima. Može, nastavi. You can hear the thunder in the background, and it's not the weather. I love artillery preparation, stuff like that. It really sets the mood. It gets everyone focused, at least in my mind, that, you know, war is happening. And, you know, despite the fact that we're just marching down the road, this is a combat area, and we are, you know,
very much in active fighting here. Zeleni zaustavi. Zaustavi. Crveni zaustavi iza mene. Crveni zaustavi. Desna strana puta gledaj desno, lijeva strana puta Zeleni, gledaj ulijevo. desna strana puta. Kretanje, pravac azimut 30, ista formacija, krene. Pravac kretanja 30, zeleni. Crveni pravac kretanja 30. Pravac kretanja 30. Pravac kretanja 30 stupnjeva. Plants look particularly interesting. Baci na 40. Zeleni prebaci na azimut 40. Prebaci na 40. Azimut 40. Vuk, ovdje Vuk 1, ja sam te razumeo da krenemo na severistok. Krenuo sam azimut 40. Već sam na putu u šumi azimut 40 od Radhrta. Crveni jedan s obzirom da se krećemo u šumu, CTRL i zvezdica na numeričku tastaturu otvorava radar. Kolonu sečeš na kolonu, desno. Znači držite formaciju. Držim se. Zaustavi. Zaustavi. Crveni zaustavi. Crveni prati levo. Zovete to da. Prišli smo Panteru. Zaustavio sam. Čekam dalje na razvijenju. 230 od... Zaustavi. 220, Tako je, znači na tačke razdvajanja smo otprilike. We are roughly... let me find it. We are roughly here. I believe, right? Pogled, znači Yeah. na stranu. Tik Pokušam tak. na radio da dobije. Za sada ostajemo ovdje, čekamo dalje na razvijenju. Trenutno iza... Na 30 je bila bio. Slovani? Molim? Ali sam da ja to na 37, sad ne znam. 5, 210 i 230. Aha, znači ovdje sam. Treba još, da, treba... Ne, imamo probleme sa vezom. Yeah, so we're here between P220 and P230, and after that, we're waiting for orders, but after this we need to go sort of a little bit more this way and veer off from the rest of the Panther groups over here. This time I feel like the need to emphasize that we are playing as the Republika Srpska, or the Serbian Republic in Bosnia. We are playing as the Serb forces, right? However, we are a ex-U group. Well, we are a Serbian group first and foremost, but we do have members from former Yugoslavia. We even have people from Croatia playing in this group. We have people from Macedonia, and this is by no means, you know, anything political. And really, I mean, this goes without saying for the entire community, no matter what we play, whether it's the Middle East, whether it's something close to home. Recimo, jel hoćeš da krenem dalje na A4? Nisi prošao. This does not reflect any of our contemporary politics or political viewpoints, nor is it made to push any political agenda. We're simply recreating historical battles that have happened.
kreni Ponavljam, polako kada napred, dođemo pognuto. do linije Zeleni, dodira, azimut 50, očekivane, pognuto, ko pokret. prvi dođe, Azimut a 50 naredni pognuto. zastoj preko Znači, ove hoću veze, da da bi se budete vodovi u paraleli poravnali jedni s posljednji drugim, put crveni i pre zeleni. nego Znači, što obratite bude pažnju gde ste. Znači, neću da jedan izbija napred, drugi da ostane pozadi. Znači, format ću mora da držam. Krenuo sam Sorry. polako ka 4. Znači, razvući ćemo se, izvidit ćemo situaciju i pričat ćemo koliko nam teren bude dozvoljavao. Gotovo. We're going to advance parallel with each other, the two groups. Stick to formation. We're gonna move through here while crouching. Razumeo sam. And you will hear me repeating orders from the commanding officer in front of me, or the squad leader, because no, we don't have radios. Only the squad leaders and the commanding officers of the platoons have radios. So Zeleni puške otkoči. Crveni puške na gotov, osmatrite, budite spremni. man, that is a lot of fire. I hope our armor is okay. We're gonna need them. In the previous, yeah, what the hell is wrong with my throat? As soon as I can, I'm gonna go grab some water. In the last battle, the armored units we had weren't. Well, they had some communication problems, and some of them sort of charged ahead of the infantry, which was a big problem for overall fire support later in the mission, and it made things a little bit more difficult, especially on the right flank where we were at, which is why we had more wounded, etc., etc. I don't want to get into it right now, but I'm hoping that our armor is going to be a bit more conservative this mission. Vuk 1, uskoro stižem do faze enemy frame. Zelen zaobiđa. Zaobiđu. Skoči. You can really appreciate how, I mean, I'm trying to find the right words to call this, but it's kind of like micromanagement, but it's not really micromanagement, it's more like explaining everything one step at a time so that everyone can Momci, crveni gledaj levu stranu, prati. Crveni gledaj desno. Really, the idea is that Od istoka do juga, sve pravce. Crveni od severa do zapada. So I have to actually actively keep watch it. But you can really appreciate how much effort the squad leaders put into relaying every single order and every single movement that we're supposed to make as a group, right? So they will tell you, we're jumping over the tree, we're going around this obstacle or whatever, so that people that have never played this game in their lives can still jump in and fill the shoes of a soldier and perform relatively well, right? It's really something I really, really appreciate and really loved from the very beginning. And, yeah. Oh, by the way, yeah, let's move the sight to 100 meters, because that's where I feel the most comfortable with. This is why I keep my guns at home zeroed to, so I have a relatively good feeling about how to shoot at longer distances than 100. You just raise it a little bit above, whereas the default being at 350 is kind of difficult for me.
It's just personal preference. I think the idea with it being at 350 is that if you aim at the waist of the enemy, you can hit it in the you can hit him in the head at 100 meters, and then you just sort of move your aim a little bit more towards the enemy's head, and you keep hitting him in the body basically at any distance with this 0. I think that's the general idea of why 350 is the default in this game, but I much prefer 100. It's just I'm just used to it. Naravno, kada budemo imali vizualno na crveni, znaš svoj zadatak, pronaći najbolji položaj i Zelena borbena grupa razumla. nastavite dalje. Zeleni azimut 40, pognuto, za mnom Crveni, pokret. azimut 40, pažnje, pognuto. Crveni, pognuto drvo. Zeleni zaobiđe ovo šiblje. Na zdravlje. Presjeci na 50. Azimut. Zeleni sjeci na 50. Crveni 50. Oh, it's getting close now. Po mojoj pretpostavci trebalo bi da udarimo otprilike, znači na čelo toga rola. Tako da ćemo morati da... So we're gonna be coming up here. Tačno da utvrdimo gdje se nalazi. According to our commanding officer's sense of direction. S obzirom da čujemo bradu i sve glase, znači prilazimo njima. We can hear the Praga. That is that truck with the giant cannon in the back. Zaobiđi zeleni panjić. I love this the most. I love that this is an animation of him tucking the rifle, or your character tucking the rifle close when you're going through dense shrubbery like that. Can't actually use your rifle in situations like that. That is... Crveni zaobiđi stablo. Not really much to talk about right now. Just gonna... Oh, sorry, advance in our position. Trebalo bi svakog momenta da izbijemo na put. Any second now we should be reaching the road, but Eno je čistina dole. Blizu smo. Vog 2 s desne strane. Vidite leš. Vuk 2 nam je sa desne strane, Sovani. so there's Wolf 2 on our right, and this is the other platoon in our... It's battalion right now, it's battalion? No. Da li si imao Ima vizualno vizualno nečega? uporište. Ima vizualno. Sad ga tražim. Jel imaš vizualno? Evo, dole uporište, ali nije naše, nego A3. Pazi, 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 blizu. A4 misliš? Sovani, Evo A4. Molim? Vidi. Ja, malo. odavde ti idi još malo lijevo probaj, šta misliš? Znam, hoću, sad ću da... A ja ću obiđem, ovdje. nego sam tačno znao da ćemo na
na lice da im udarimo. Zeleni, prebaci se, znači, s leve strane, crveni... Zaustavić ove. Kreni odmah, znači, gledaj da dođeš na levi bok, na levo krilo rova. Razumio, zeleni, punim korakom za mnom. Crveni, čuli ste. Ajde, srećom, momci. Alright, good luck, boys. Here we go. We're starting to take fire. Nećemo se zeleni punim korakom. Radimo široki luk. Here we go. Zaustavi. Zeleni. Povlačimo nazad unutar šume jedno od 50 metara. Alright. Još veći luk. Za mnom. So going back inside the forest by about 50 meters. Pretrči samo. Potrebno imamo ovdje jedan bunker, prvo ćemo njega zauzeti. Krpim se ranjacka. Da, evo ispred nas je bunker. Zeleni, jesi svi dobro? Ništa, dobar. Zeleni, idemo upad u bunker. Pripremi bombe, zeleni. Ide bomba. Ide bomba. Došla bomba. Ide bomba još jedna. Ajmo po još jednu bombu u bunker. Ide bomba. Odpočni upad kad bombe eksplodiraju. Odpočni upad. Po paroma idemo. U boje. Odlično, zeleno. Levo čisto. Bijeli ovdje Čisto. zauzeli smo bunker. Zauzmi položaj u bunkeru za sad. Bijeli ovdje zeleni, potreban mi je doktor na mom markeru. Na mom položaju. Zeleni, ko je ranjen, zakrpi se, odavljajući ćemo udariti privremenu vatru i da uočimo neprijateljske položaje, kako su pozicionirani. Neprijateljski rov ispred nas 5 metara s druge strane ovog prozora. Pazi. Ako možeš, desuj po njima. Da li imam dozvolu za bombu? Ne, negativno odavde negativno. Eto i tu, čita bunker, brate. Minus. Pognuto ovdje, momci, obustavi dejstvo. Sovani, nek se ovdje crveni pozicioniraju, ovdje im je dobar položaj, mi odavde, tu je odmah rov. Kako je bilo. Meksikanac pao. Malo se raširite, čisto ovdje na birak, kad baci bombu, pobiće nas. Uši nam je, samo da mi nastavljamo dalje. I got some really good shots on the enemy bunker over there. Zeleni, kreni dalje niz rov. Crveni, kudiš ovaj bunker, skoro sa leve strane, koji smo mi. Znači na skrom levom boku. Doktore, uši mi, makar. Uši mi, samo da mi nastavljamo. Hoću da zauzmi, Zeleni, uzvraćaj vatru. Zeleni nastaje dalje. Zeleni, novi okvir u pušku, podnuti piše. Koristite i bombe. Ove okvire u pušku. Izlazimo sada, razbijamo se iz rova na dva dijela, dvoje. Jedan par desno, jedan lijevo. Idemo, upadamo odmah u rov i idemo u čišćenje. Bombe, znači preko rovova ide. Ajmo. Razbij se, jedan par desno, drugi lijevo. Može, ajmo. Na mene, Meksikanac, svojim parom. Razbijamo se. Jasno, ajmo, jasno. Zeleni, pokret. Da zeleni krene, kad on krene onda Gotovo, pokret zeleni. Automat. Ponovi Bog 2. Čisti. Momci, kada čistite u rovu, jedan nek ustane gore.
I obrati pažnju, naši su ušli u rov. Pazi Naši ako su je ušli blizu, u rov. pazi blizu tu. Pazite. Bez bombi sada. Obustavi, obustavi. Gdje ste Srbi? Zove mi hitno doktora, vamo Ide treba. hitno Treba doktor na- na mom položaju niz rov, treba drugom odeljenju su vani. Pozdrav, zeleni razbice niz rov, gledaj, sjever, sjeveroistok. Alright, that was intense. Ja skrpim. Odličan posao zeleni, odličan. Odlično zapažanje ovog bunkera ovdje, zbog njega smo i zauzeli ovaj rov. Odlično zeleni, zakrpi se ko treba, ostatak neka prati sjeveroistok i sjever. Gdje zbog što ima? Što treba? Just check ammunition. Yeah, everything's fine. Ko je pao? Idem ja. Ajmo zeleni lijevo. Momci, ajmo dole prema bunkeru, dakle smo došli. Povuci. Sad je umro nazad. Operativan. Sad su mu različiti. Hvala. Zeleni, razbij se po rovu 20 metara između ljudi, tako da crveni mogu stati između vas. Zeleni, znači razbij se duž rova. Hvala Paša. Paša, Molim. mislim da ćeš trebati otići dole do bokća, njima treba bokća isto. Hitno, ako možeš. Okay, so the guy came over and told me one of our teammates fell. I saw him go down, but you know we had to keep moving. Zeleni, razbij 20 metara između ljudi, znači Fićo, Ajs, još malo desno. Još malo desno. Dosta, toliko, dosta Ajs. Dosta Fićo. Kraguj, dobar. Meksikanac, ajde malo lijevo, malo lijevo. Da bude 5 do 10 metara razmak ovo, ajmo. Malo lijevo, ajde. Gledaj pravo, sjever, sjeveroistok, istok. Dobro, ne možete istok, ali sjever, sjeveroistok. Odličan posao, zeleni. Alright, excellent work. I believe we've taken this first fortification without any... Čišćenje nisam odavno vidio. Oh wow, that is extremely high praise. Commanding officer is extremely experienced, by the way, in this. Has been for years and years in this community. He just said that he hasn't seen a clearing operation of an enemy trench this cleanly and this well executed in a long time. No casualties, everyone just covered each other. Grenades were excellent as well. Focus on the northeast. Golube, prošao Paša tu. Jes, otišao je dole do drugog odeljenja da pomogne njima. Dobro, baš nije ništa. Da dođe pomoć. Spasuje, dođi vamo s tvojim crvenima, nema šta ti da ideš tamo. Ma ja sam se izgubio pa... Ništa, ajde. Dođi ovdje s tvojim crveni, idemo postaviti Zeleni, ovdje. ako ne znate CTRL zvjezdica na numeričkoj tastaturi, otvarate mini kompas na sredini ekrana. Control star on the numpad and you open up... Maksimalno da vidite radijus od 100 metara. A na 60% tastaturi. Onda ne znam. Ne znam onda na 60%. Ali oni koji imaju numeričku mogu. Ti svakako moj par, ti svakako uvijek s vama. Dobro, preživjet ću. Biću na pauzi 1 minutu. Zeleni, ni sekunde se ne smijete opustiti, jer Hrvati mogu svake sekunde da otpočnu neki kontranapad ili da druga odeljenja koji upadaju u drugo uporište ne mogu da ga zauzmu. So keep watch at all times. The enemy could counterattack at any minute. We expect a counterattack from the northeast, or we might be called to... Ko je krenuo govoriti nešto? Ja, golub, ajde, popuštaju mi ovi zavoji. Aha, sad će doktor doći do tebe. Ime. Spasuje na numeričkoj tastaturi. Ajde, dole. Ja se dobro ne treba ništa meni. Hvala ti baš. Radar, tako možeš da vidiš gdje smo. Imaš, okej. Gdje ste, doktore?
Momci, kada smo ovako razbijeni u rovu, stavite na CTRL i tab, stavite se na jeling, znači čikica koji drži ruku da se dere. Stavi se na jeling kako bi vas svi mogli duž 20 metara čuti u rovu. Stavio na leđe, CTRL su opet i onda izme. Let me just check how many grenades I have left. I'll be honest, not that many. Not that many at all. We have 4 grenades left. Hopefully that'll be enough for any storming operations of the future. Tristo stepeni. Otprilike 300 negdje tamo. Zeleni, zapad, preusmjeri zapad, pogled, zapad i pogled. Northwest. Ne prebacuj se, zeleni, ne prebacuj se, nego samo premjesti pogled. Gdje mi komandir? Zeleni vrati sjeveroistok, sjever naši, došli do prijateljske vatre. Oh, that was friendly fire, lovely. I do have didn't mention this, I do have a rocket launcher for this mission as well. And I gotta say, I've had some practice with the bloody thing. Generally speaking with rocket launchers, I've played a tiny bit of Arma single player, and I've played Antistasi. Or Antistasi, how you're supposed to pronounce it. I've played a single player variant of it for a little bit, and you get to play around with all sorts of guerrilla tactics there and stuff. It's pretty cool. It's pretty fun, and I did that, and so... Alright, we're on the move. Da li imam dozvolu da kada izbijem da se krećem s desne strane puta? Now you can see the enemy even attempted to provide some first aid here to their soldiers as they were going down. Oh, look at this! They had a Browning MG over here. Man, that would have been nasty. Thankfully, we flanked around it. If we didn't, zaustavi. Sada do puta na desnu stranu je čistina pretežno velika, lijevom stranom je veći zaklon. Da, to mislim, znači ostaću vamo s lijeve da ne idem preko puta. I don't have binoculars, do I? No, I don't. Nothing in the 4 slots over here. Oh, we also have no armor as well, which is... Mi zeleni, nastavljamo. Drugi, ne znam da su. Crveni stigli. Nastavljamo dalje, crveni. Pratite samo nas. Crveni nastavljamo za zelenima, u koloni. Zeleni, prenesi dalje, brzi korak. Brzi korak. Crveni, brzi korak. Azimut 20. Azimut 20. Azimut 20. I'm just passing down orders, so... Quick pace, azimuth 20. And we're moving out. I'm going to try and translate as much as I can, because I received some... I don't even want to call it constructive criticism, because it wasn't really criticism, it was just advice on how to make the videos even better and sort of more entertaining, more engaging and stuff like that. It's not like... it wasn't really like... Isn't that exactly what constructive criticism is, Juggernaut? Well, yes and no. Like, criticism entails that, oh, I enjoyed the video, but it would have been so much better with this, you know, like... Zaustavi. Ovdje ćemo krenuti sa prebacivanjem, znači valjamo teren, znači idemo po parovima. Pićo, Ice, Draguj, Meksikanac, pripremi se za pokret da prelaziš preko čistine.
Znači, kada se valja teren pognuto i šprint, znači držite shift. Pokret. Ka azimutu 20 od rova, dakle smo krenuli, trenutno prelazimo čistinu. Puni korak, momci. Crveni. Čistinu koju imamo ovdje preko direktne naš položaj. Ako ne bi. So we're crossing open terrain, and yeah, zigzagging is recommended. This is a mission that was actually played before in this community. It's a repeat of a mission that was played, I think, around this time last year. And I recognize this field because I watched a live stream of this mission from last year. Levo. Puca levo. Da, nastavi. Mogu ući konta. Pazi, samo imamo i naše levo. Jesu naši ili... Pa imamo i naše levo, moguće da... Jel izbijamo gore na brdo, ono, jel? Zaustavi! Zeleni, zaustavi! Zaustavi. Vrati nazad. Vrati se nazad. Vraćamo se malo nazad. Vraćamo se mnogo nazad. Vraćamo se mnogo nazad, daj. Ste čuli, ajmo. Idemo nazad, momci. Dobro, idemo. Pogrešan azimut smo dobili. Drži azimut 20, pa Dobro, nema. We received the wrong coordinates for maneuvering across the field. Mogu ući konta. Da ne poginimo. Bio azimut 20. Kontakt! Nastavljamo dalje. Pretrči zeleni. Dobre, ajde. Ajde samo, ajde. Naš. Ajde, Kraguj, nastav dalje. Momci, idemo, azimut, ovo se bitko, mate. Aj za mnom sam. Ja moram staviti da se zakrpim. Dobro. Zakrećemo se na položaju, dimna doktor tamo, krpćemo se tamo, ajde nastavimo. Ajmo nastavljamo dalje, zeleni. Pa evo te, pa. Dobro, ništa. Easy. A, vidim. Ovo nije azim u 20, malo. Zeleni, aj vam. This was, this was a disaster. We just wandered into enemy machine gun fire and God knows what else. Zeleni, molim te, slušaš da Pomožem. A slušaj, ja sam sad imao 20. Meni, Kraguj. Vidiš da je 1-1. Rekao sam ti dobo da šume. Kraguj. Neki mitralji, pošalji ljude da uđu, brate, u... Vidiš da je 1-1, da sam ti tako rekao. Ja čujem. Kad budeš bilo mogućnosti ima par crvenih koji su starane stvari. Raširi se, zeleni, raširi se. Čujem te sad. Na vezi te nisam čuo, šta si rekao?
Raširi zeleni, zakrep se i zovi doktora. Bacaju unutra u šumu, brate, mitraljez je dosta tu po neki, brate, da nas Trpim glavu. Uputio bi da se... Drago i bare, ponesite ga unutra u šumu uđite. Da, ubacite ga iza, ne možete tu da se kupite. Ej, vamo. Vidi. Ajde, ćemo je čitave grupi i mene. Treba čitave grupi i mene. Zeleni zakrep se koliko možeš, pas će ti dođela zašije. Crveni, ajde da pređemo, da uzmemo koje drvo napred. Ajde ti krpit ruku, desnu. Ajmo, prebacite se na pojedno drvo napred. Zeleni, Ti lijevu ruku. Glavu. Svi mi. Ušivam ti lijevu ruku. Ušivam ti desnu ruku. I ušivam ti glavu. Ušivam ti desnu nogu. Teško da možeš da se treba... Ušivam ti lijevu nogu. Vidiš šta nas je Samo da je jedna provjera kratka, ali vidimo, nismo šta skočili, to je to. Hvala. Idem do postavnika vama da vidimo šta je plan. Pravac istok. Treba još neko da slušuje. Do I have any morphine? Yes, I do. Svako po jedno drvo. Ovo će ovo bare. Nisam si mi dobar. A mene ne prepoznaješ, a? A da, ga te košiša, čovjeka nisam vidio dugo. I'll inject myself with some morphine. Ne vidiš, ni... Because I'm in extreme pain. Eno ga dole su vani. Gledaj, Pić, ajde dole prema zelenima, malo razbij se, nemoj držati istu drogu koji crveni. Pa znaš kako, ovdje su mi mnogo grupisani, tako da ne prestaje ništa, mnogo nije baš toliko gusti šuma. Kako je keno, ne? Nek zauzme ko gdje može, pa ćemo lako poslije da se... Materinu, ovdje ništa nema šume. So like I mentioned before, I know this this field previously was a huge problem as well. I saw a BMP. Da? Treba ti paša, treba ti dati krvi, treba ti još. Koriste desno s kojeg su dejstvovali oni. Po svemu sudeći. A B2 je ovu... Ajde idi do paše, traži krv. Pa evo ga pored me, paši su tu. Aha. kome treba krv? Iza tebe. Iza. A najgore što su minska polja. Pogledaj mene českom. Krvi meni paša, krvi isti. Ko mi je ovdje od crvenih nazad? Drago, kada paš završi s tobom, spusti se samo dole. Spasuješ, šta je s tobom? Jugo istočno prema nama. Malo krv samo. Dobro, nisi... Dobro, odredit će paša da li treba. Paša, mogu ja morfijum sebi da dam? Možeš. Ako nisi davao morfijum pre toga. Nisam, zato pitam, okej. Si ja dam morfijum. Pa ajde. Dobije se. Evo ti na zemlji jedan za nekog drugog da imaš. Lijepo, hvala. Kragu je operativan. Alčo, razbijste se tu momci, držite pravce. Okay, so I think enough time has passed to where I've worked up the courage to announce what happened. I believe while fiddling with grenades, I may have accidentally pulled the pin on mine and blew myself up a little bit. Just a little bit. Not too much, as you can see. Just a tiny bit. Just enough to, you know, turn my entire body red and to lose a lot of blood. Yeah. It's not ideal. It's not ideal. I was someone yelled throw a smoke grenade, and I was cycling through the various grenades trying to find a smoke, and I think I've accidentally hit the middle mouse button instead of pulling the scroll downwards to scroll through the grenades or whatever. So yeah, it's cock, cancel, throw, change mode. Yeah, there you go.
It's been a while since I've had to change the grenade type that I'm throwing. As a matter of fact, I don't know if I ever did it in these missions while under fire, and I was extremely stressed, obviously, because we're under heavy machine gun fire, so, you know, the difference between throwing a smoke grenade now and throwing it 2 seconds later could be as many as 3 casualties, so I may have blown myself up. I mean, what can I do? It happens, right? Had the wits to move away from everyone else and not injure anyone else in my finicking. I had brains enough to, you know, distance myself from anyone else, because I had a sneaking suspicion how that might go. Especially if I end up throwing a grenade instead of a smoke grenade, right? An HE grenade instead of a smoke grenade. So I all of these things were in my mind. I just forgot that, yeah, you can pull the pin as well, accidentally, and I just completely forgot that that was an option. You know, under machine gun fire, and when the screen is blurry and everything, simple instructions and commands in front of your monitor can be a bit too much to read and a bit too much to handle. What can I say? But yeah. Anyways, I think my god, I have medium cut, medium puncture wound, 3 large wounds, 4 large wounds, 5 wounds on my head. Yeah, I've blown myself off properly. I should not be alive. And, I mean, lesson learned, right? That's not something I'm ever going to do again. Gonna, who's this? Alright. A soldier from a different group there. I'm gonna be in chronic trauma for the rest of the game, and it sucks. Although, to be fair, it's not that bad. I mean, if I'm trying to hit something at 100 meters away, it's gonna take a little bit of effort with it moving left and right and all. But, no, I mean, here's hoping for the best, right? Wait, what am I... Oh, yeah, I have those underbarrel grenades as well, rifle grenades, if I need them. Let's put the gun on full auto, because I'm not going to be firing single fire much this mission, I don't think. Koliko imaš okvira? A imam ja dovoljno, pitam se. Biće, mislim. Zalježi. Leži dole, leži dole. Razbij se. Malo se razbij zeleni. Lezi! Shite. That is right on... That is right on top of us. I'm gonna try and spread out a little bit. Glavu pod zeleni ne diži. Oh, there's another guy right there. I'm not doing a great job of spreading out if I'm walking into another guy. I like this position in between trees. The trees will shelter me. The trees will protect me. I am of the trees. Well, you know, unless a frag grenade, mine from the mortar lands
Ajs, dobar. At my feet. Dragulj, dobar. Dobar. Piće, dobar. Dobar. Kanas, dobar. Gonna check my pulse really quickly. Yeah, weak heart rate. Zelena borbena grupa operativna. Zlezi! Lezi. They practically found us. That was like less than 50 meters away from us. Yeah, they're raining it right on top of our heads. It's just, Anyways, can I try and figure out where we are? We should be here, right next to the road. Yeah. Believe this is where we are. Well, technically we're here, right? This is the trees. That's the edge of the forest. This is what we tried to cross. And this is what hit us. The second line of enemy trenches. Yeah. There you go. Makes sense, right? Oh, dear God. Well, you can actually check the weaponry here. I didn't... Did we always have this? I don't think so. There you go, that's how you change grenades. Grenade, smoke, HE, smoke, HE. Let's switch over to smokes. This is a high explosive grenade round. Used in EGLM 3GL. Yes, I can't use it in this. Ha! They've given me useless grenades. That's interesting. Znaš kako koristiš tromblone? Odlično. Da budemo upali da uporište, ti umjesto bombi pukni jedan tromblon slobodno. Meksikanac, časkom, imam tromblone ovdje, ali ja ne mogu da ih koristim, nisu za moju pušku. Dajmo. Ma ne trebam. Samo vidi, ne, vidi samo, jel su ti? A nije ovo ručna bomba. To je ručna bomba. Ali kaže grenade round, ja ovo ne mogu da bacim. Mislim, znam da piše da je ručna bomba, ali ja ne mogu da bacim ovo. Ručna, nije to trombon, to je ručna bomba. Gdje je Bogolov da pita da nam da dopunu za ove dimne bombe? Trebaju nam dimne bombe ovdje, a previše smo se grupili. So I just asked about these grenades. It looks like a hand grenade. I know, that's what he's telling me, but it's not a hand grenade, because look. 1 HE grenade, 2 smoke grenades. I can't switch to them. I can't throw them. They're glitched out. Like, this is a hand grenade. It's a defensive hand grenade. This is supposed to be an offensive hand grenade, right? But it's 40mm caliber. Grenades don't have a caliber, you know what I mean? Guram sad gore na livadu, izađem na horizont i da... A sad smo ti, brate, na 030-994.
A čekaj, ti hoćeš da svi idemo do raskrsnice ili ćeš da se prebacujemo na V? Aha, okej, da znam. So, here's the thing. Up until recently, missions have been with 45 to 50 people at the most. Now we have 70 plus people on the mission. Organizing the extra 20 in squads and stuff and coordinating everything so it all flows naturally at the same time and we don't end up with, you know, one squad doing a Leroy Jenkins down the crossroads or something like that. It takes time, and so you really want to make sure that all of the squads are in their position. As you can see, like, as I'm saying that, they're moving their markers right now. They're also going to move down south, because these positions have also been cleared out, or rather, I believe just these have been cleared out. So you can see there's groups over here. I believe this is a resupply point. I believe they're going to resupply. So there you go. Sremac, priključuju se komandi voda. Perune? Da, to ti je znači istok, znam, zato sam mislio možemo se provući tamo, znači nije čistina. Razumeš? Ajs, ako bude nešto, tu sam za 3 sekundi. Nema problema. I just told them that I'm gonna be back in 30 seconds with to go grab some water for my throat, because it's killing me. Neću da ulazim u šumu bez da vidim da li je čisto ispod, razumeš? Jer jako je opasno. Vidjet ćeš gdje sam. Ako ćeš čekat 20 sati, čekaš. Ide ga tank. Naš. Alright, I'm back. Sorry about that. Ti miš da Hrvati ovako nenormalno voze. That's pretty funny. We just had a tank roll up into the trees over here and someone said, no, don't worry, I'm sure it's ours. How do you know? Well, you think the Croatians are this insane to drive it like that? Fair point. I mean, most of their armor is probably camped over here in fortified positions, cleverly overwatching the clearing and, you know, getting ready to pick us off or whatever. Meanwhile, we're driving it up a tree or whatever. Look, there's merits to both. You know, there's the sensible approach, and there's also what we're doing. Less so sensible. Kad se komanda sabere. A, znači kao samo mi, brate, nego svi. Okay, just wanted to check a couple of things. Recording and everything, make sure everything's fine. There we go. So, yeah, everyone's just pretty much waiting right now. So I've also put down this resupply point, or no, it's a gathering point, but someone put it the wrong color, I believe. I think ours is supposed to be red. Or is that sort of a pinkish color? Yeah. Wonder what that means. Oh, someone knocked out a enemy BMP here in the at the crossroads, sort of. That's interesting.
samo da prođe ovo granatiranje i kreće. Oh, we're getting shelled again. Hoću da prođe svuda. Although those seem smaller caliber than a minute ago. I wonder what's trying to hit us at this point. Seems different to a minute ago. Yeah, these are definitely not grenades. Let me just check. So, M67 rifle grenades, that's what I need. M67 rifle grenades. These are not hand grenades. These are definitely not hand grenades. I'm gonna peek out over here really quickly and see if there's anything. 536 is when I received morphine last time. So I'm just going to check my pulse again. I'll tell you why. The only reason I'm going to do that is to see what my heart rate is over here and to have a timestamp on how much time has passed since the last morphine injection. Ajde, Kragu, ajmo. Ajmo, pokret. Crveni sa zelenima. Ajmo, pokret zeleni. Alright, we're moving. I didn't hear where or what, because I was a bit too far away, but just switch over to yelling, so that's not a problem in the future. Crveni 10 metara razmaka. Znači puni korak preko livade. Da neko baci možda dimnu bombu. Imam ja dve dimne ako zatreba. Treba bi ovdje baciti kad pretrčavamo ovako. Crveni ubrzaj preko čistine, ajmo. Puni, znači trčeći korak preko čistine da dođemo do prvih zaklona. Vuk 2 krenuo sam preko čistine. Eto, tu ima neki zaklon. Pusiš mu pošumljeni dio. I just said I have 2 smoke grenades, if needed. Won't make the same mistake of, throwing an HE one, or not even throw it. Also, I mean, here's the thing, I never blew myself up with a grenade on accident either. I feel like I need to explain it a little bit. I didn't know that pulling the pin sets a timer on a grenade, because generally speaking, that's not really how grenades work. So long as you're holding on to the, we call it the spoon in Serbian. I'm not sure what it's called in English. It's like that little lever thing that goes flying off as soon as you pull the pin, right? You can pull the safety pin and hold on to the grenade. It's not gonna... Idemo levo od zeleni. Hvatite zaklone. Ajmo, levo od mene, levo od mene, levo od mene. Crveni, gledajte da ne rasipate municiju pošto smo na žutom. Jasno? Sremat ti slobodno, dejstvujte na zelenu. You can see how much my aim is swiveling up and down. So right now it's going from chronic trauma to major trauma slowly. Crveni, zeleni. Zeleni, ajde za mnom. Crveni za mnom, povedi vamo, ajmo. Ajmo, ubrzajte, ajmo. Je li on to rekao zeleni za mnom ili... Da, ali pogrešio. Ja sam čuo zeleni, znači ništa. Jest, rekao zeleni pa... Ništa, ostajemo. Okej. Mi ostajemo, oni idu pa... Zeleni. Ajmo pokret. Znači trebali ste nas za crveni, ne znam što niste krenuli. Idemo. Trčeći korak, momci.
Potrebno. Maybe because we didn't receive orders from our commanding officer. Because someone from the red team, and we're not even sure who, said red team, come with me, and green team just sort of Momci, zaista da nemate radio vezu, tako da ako vidite da ja nisam tu, a crveni VBG vam nešto kaže, poslušajte ga, pošto ne mogu vam preko radija nikako, ja mogu jedino njemu. Zeleni, zaustavi. Zaustavi. Crveni sa zelenom, da li hoćeš da pređeš ispred, da vodiš kolonu? Nema potrebe, možeš iti. We just got told to listen to the red team leader as well because we don't have a radio. Zeleni prati isto lijevo. Azimuth 60, it's dead ahead of us. Yeah, we're really close to the enemy positions apparently. They're right ahead of us, but we can't crest the ridge because we're just going to get flattened. So we're currently at our marker, which is this. It is physically impossible to approach the enemy here without getting flattened. We could potentially go inside the village over here. Povuci nazad. Povlači nazad. Puške okreni prema neprijatelju i polako se povlači nazad. Hoću da se povučite nazad do ulaza u šumu. So we're going back all the way to the forest. Odlično kretanje, svaka čast. Prosto je nemoguće jer ispred nas je nadole čistina. So ahead of us is a downward slope and it's completely clear. It has no cover and the enemy's on the other side of it looking straight at it. So the moment we step over, the moment we sort of crest that ridge, we will be in full view of the enemy with no cover for like more than 100 meters. Probijaš, Ace. Samo momci te nešto, ako imate nešto pozivno da vam radi. Namješte ili puštu talk ili smanjite ili pojačajte jačinu hvatanja mikrofona. Pa da, onda čistina nema, jedino oklop ili smoke. Ne, mora oklop da nas podrži, ovo je nemoguće bez oklopa. Nema šansi, slažem se. Ne bi mogli čak ni kad bi išli sad na prilike 80 pa ovom ovdje šumom. Nećemo da rizikujemo kad možemo da ih nadmutramo. No, that's a smart. That's a smart saying right there. Why risk it when you can outsmart the enemy? Podršku oklopa i da uradimo neki manevar prema vidovicama. Zeleni zaustav pri ulasku u šumu. Crveni za nas važi isto, zaustavljamo pri ulasku u šumu, svako ne hvata po jedno drvo, idemo. Dobro, Zeleni, hvatite zaklone. okret za 180 i zauzmi jedno drvo i pogled prema 180 pravcu od kojeg smo se povukli. Ne treba bazimo 180, nego za 180 stepeni okret. Razbij se zeleni u šumi. Spread out in the forest. This is a good spot. I'm just going to sit here. Golub, samo da znaš za ovo što nismo prešli sa crvenim, ja uzim krivicu zato što sam mislio da se zbunio Steva dok je govorio, pošto ništa još dovoljno nije rekao, pa sam rekao da postavim.
vani, jel samo čekamo i pratimo ili? Still chronic trauma, still major trauma. Although slightly less major trauma on the legs now. Chronic on the torso, chronic on the head. Što se tiče dopune, pretpostavljam da ćemo dobiti tek kada uđemo u Orašje. Ne, sa leve strane puta. Na svom markeru. Samo sekund ste ovdje, izvim. Ne, okej, ništa bitno, ništa bitno. Doći sam na svom markeru. So here we are at our marker. This is where we are in the grand battle plan. As you can see, we have, I believe this is our armored vehicle over here. Enemy heavy armor was detected in this region. It still isn't marked as destroyed, but with our armor being this close to it, I reckon they probably knocked it out. There's another heavy vehicle that was marked further up the road. I say heavy vehicle, it's, TO is heavy armor, so tank. Could be a medium tank, could be a main battle tank, but tank. You know, tracks, big cannon, machine guns, tank. Maybe it's, you know, since we're not doing much, maybe it's worth mentioning. The way we classify enemy vehicles is soft enemy vehicles, which they're just trucks, jeeps, stuff like that, things that have no armor on them whatsoever. Light armor, which is generally wheeled transports with some amount of protection on them. MRAPs, Humvees, things like that. So they have some amount of protection, some amount of reinforced steel or whatever, plates, something like that to protect against small arms fire. And then moving up from that, you have medium armor, which is not actually medium tanks. It's, generally speaking, infantry fighting vehicles and APCs. They are tracked vehicles with a cannon that is smaller than... I don't remember how many millimeters. I think it's like smaller than a 40 millimeters or something like that. A 60, I don't exactly remember, but the point is it's usually an autocannon, right? Think BTR, BMP, Bradley, well, I don't know, like Striker would technically classify despite being, you know, despite Strikers having wheels. It has a pretty big cannon and you know, it's well armored, so it would classify as armor. Something went up in smoke over there, and that you can see actually there is our APC, and there is the Praga as well, truck with the giant cannon in the back. I hope that's not our tank that's smoking. Azimo 180. Tu stoji. Idemo Azimo 120. So, I heard the red team's orders, and I'm assuming ours are a mirror image of those orders. We are going into the enemy village at the flank of the town we're supposed to be besieging, because that is the only way to approach the enemy positions that is not suicidal, shall we say, because, yeah. Crveni, kada stigneš, hoću da se pozicioniraš da nađeš
sebi mjesto gore kao u porištu 3 da se postaviš. Zeleni očisti okolinu njih. Puni korak prenosi. Pognuto, da ostanemo neprimijećeni. I'm gonna switch myself over to yelling, because, Stop, zaustavi. Zaustavi. RRB radi. Ulazimo mi da uništimo taj tank. Gure, ne su ostati. Izbednili smo. There's an enemy tank in the village, and I'm just gonna get my launcher ready. Obviously, you never fire it without permission from... Otvoreno smo u borbi, moram da prvo vidim kako. Dva za Luka stigao se do sela, također ušao je jedan, obrat pažnju sam vidite. Beži, sklonite se od tenka svi. Tako je, nastavite dalje, Plavi, zeleni, učite ovo. Drveni sam. Objekte kod tenka, iza tenka. Plavi na mene. Zeleni, ajmo. Paška. Krpljenja, daj nam krpljenja. So they neutralize the tank. And we're gonna go out and contact Istok. Menjam. Ide bomba. Right out. Zeleni, idemo preko ograde, idemo dalje. Preskoči pa nastavljamo da idem sam. Tu sam, ajmo. Spremni. Ajmo, po parovama, momci, kako su parovi, Piće, ja, Meksikanac, Krajbul i ko je ovo? Ice. Ice, vas, dvoje, trojice ste par. Ajmo, uđi u kuću ako može, ako ne može, nastavi dalje. Piće, za mnom. Ne može. Zeleni zadrži ovdje položaj i izruče vatru. Metak po metak, nemojte da falate, strošite okvire, a treba će nam poslije. Trpim se. Menjam. Idemo dalje, zeleni. Borište s lijeve strane, ajmo dalje.
Traži kapiju da uđeš u dvorište. Idemo u zagradu, znači. Jeli, mi smo nastavili niz selo istočno, imaju još neki kontakti da ne uprališ ne. Zeleni očiti kuće. Može. Ne može. Ne može, dobro. Pazi. Vidimo preko. Bijeli ovdje zeleni, da nastavim dalje niz selo, da čistim do kraja ili da se vrati nazad? Idemo dalje zeleni. Razumijemo se, samo smo paralelno čistimo. Idemo zeleni. Right, we do this on the public server all the time. One group clearing the left side of the houses or the street. Ajmo drugi par, idemo pići, aj ti dalje. Drugi par kad završiš nastavi dalje, prođi nas. Ovo je ovdje, zeleno je. Kontakt napred! Bombu baci. Baci ide granata. Tu je neki. Ide bomba! Još jedno bacanje. To je to. Ranjen! Jedan je bio, si dobar, vamo si. Nemoj tu na čistini, daj vamo, Malo povući. Preskoči ovdje. Zeleni idemo. Gdje? Nula. Čisto tamo. Prijemno, neki teško vat. Minus. S sjeverne strane, vamo, vjerojatno iz uporište nam dolazi vatra. Mi smo očistili do kraja, vraćamo se nazad. Eto ga tu, prilazi nam. Oh man, that is... Why did we stop? I swear to you we should not have stopped. Because there's no cover there, it's just a thin wooden fence. Da, izvučem kragove. Samo da ga malo stabilizujem pa ćemo ga izvući. No, I'm gonna get stabilized then. Znači, neko će uzeti ranjenika. Da, jedan će uzeti ranjenika, ostali će ići. Oh, this is cool. I wish I could see this. They're gonna evacuate me out of there. Someone's gonna carry me, the rest of them are gonna cover him, and they're withdrawing, but... can I see the map while I'm in this unconscious state? Obviously not, that'd be unfair. But if you remember how the village was laid out, I think we've cleared deeply enough into the village to the point where the enemy troops stationed in the town can actually start to fire on the village. Odlično, stavi ga na leđe i nosimo ga, ajmo nazad, momci. Alright, someone's gonna carry me back. Thought I was in good cover as well, but there was someone on the right side of the fence right there. I didn't really look at that side of the fence because I thought the red team would, but that didn't really materialize, and yeah, it's tough. Ja ne mogu trčat. Ti ga nosiš ništa, ja da vas pokrivam.
nastavi prema dole, na prvobitnom položaju. Pređi na ovu moju stranu, pređi na moju stranu. U redu. To je to, izvukli smo se. Dalje od puta. Vidiš, okej, Kraguj. Ajde, Kraguj, drži se, nije to ništa za tebe, brate. Hold on, man. It's just a flesh wound. It's just a scratch. That's nothing for you. Come on. Gdje nas želiš, Bokiša? I have a heart rate, so I'm okay. Oh, I'm almost alive. No. Radimo KPR, znači radimo KPR odmah. Ne, nemoj ga pomeraš tamo, doktor treba da bude na jednom mjestu. Nema, ostavi ga. Radite mu KPR, ljudi, odmah. Paša, da mu pomognemo. Right, someone's bandaging me. Plavi na mene. Sovani negativno, svi smo ranjeni i treba nam zbrovo zakrpiti. No, everyone's wounded. Alright, I'm just slightly more wounded than everyone else. There you go. Trebaš mi dati hitno krv. That's funny. I mean, I could laugh off the air, right? As long as I don't laugh in front of everyone. But that is pretty amusing. Someone's saying, I think one of the squad leaders said, "Is someone getting married there or something? Come on, I told you to move, clear out of this place," because they were all in a giant big circle, I suppose, waiting for medical help. But at least that's how I imagine it. But you know, I mean, with the presence of enemy artillery on the map, I think that's a pretty big problem. Ti možda i pritisneš tamo s vatrom ako ih ima. Treba moći. Neću, pošto nisam ja baš 100%. Someone's performing CPR on me. I've been given a blood transfusion, so I think with CPR and a blood transfusion I should be fine. And we shouldn't miss too much of this operation. We should be alive and well. Mene. Ćemo biti operativni, šta kaže puls, ima sve. Znam, samo da saniram zelenu. I meni će treba doktor kad. Paša, kad završiš to, daćeš mi morfijum, Jan, ako može, ako nije to. Red, hitnost, potrijaža. Dođi vamo. Hvala. Gdje se nalaziš? Ajmo, doći će Kraguj. Ja Ajmo isto da treba nastavimo završiti. dalje. Odlično, spremi se i... Nismo ušireni, ali idemo. Hvala, Paša. No, not yet, not quite, almost there, but not quite. I think I need more, another blood transfusion or something. Nema veze, ako mora da se ide dalje. Treba krvi malo bare, možda. Yep, there you go. I swear I'm not a medic, but I've played the public server enough to know how injuries go, and we had one situation that I didn't record this, but we had one situation. I think it was last week or so. Yeah, and actually it had to be last week because I didn't play for a week. Last week we had a situation where someone stepped on a mine in the middle of a village, and it blew up another mine that was nearby, and the commanding officer was wounded. One of the guys was killed on the spot. The commanding officer was wounded. He had 42 individual separate wounds on him, and we kept him alive. Without a blood transfusion. We managed to keep him alive with CPR, tourniquets, bandages, and raw spite. You know, and just raw hatred. Operativan. Otišao, no, ostani ovdje, sta.
Vani, tamo levo kad ima to sve. Tuci je lijevu stranu, Rova, tuci je lijevu stranu, Rova. Oh, they're storming the trenches and I was wounded for it. God damn it. I lost some blood in mild pain. There you go, that's good. Postavi na ovdje vuk tim. Ulazimo u rov. Joj, ti kreni okolo, kreni za vukom jedan da im pomogneš dole. Može još munici da vas rastereti. Ulazimo u rov B2. Možeš... Bacimo jedan, Možeš još može. jedan, ja mislim. Joj, ali nije kako sam prošao istim putanjem. Mogu da uzmem još jedan. Nemoj nekoga još ovdje sad za trebati. Gdje je spori kako ide? Ja sam na 3 okvira I razumem, sad Oni što... krenuli uopšte logiša, ja nisam ni vidio. Vidi, rov ispred, s desne strane ulazi zombija na sjever. Da. Idi ovdje, kraj, ogradu s desne strane. Vukijan! Može još jedan. I sušli tamo onaj... Potvrdno. Odlično. Sad je ovo tu desno, prosto upravati. Dobro. Koliko sam? Alright, here we go. I'm gonna follow the medic and hopefully rejoin our squad. Oh, there's reinforcements, so honestly, even if I died, I would have come back now, so it's not too big a loss. But they did manage to save me. It's pretty cool. Svoji. Na prijemu. Vektor je čist. Minus. Odličan. Dobar. Kom je to crveni? Spremac, kom je napolje? Ja i Kenan mislim da sam. Kakva je situacija sa ovom dvojicom? Gdje su oni ranjeni? Samo su rastavali, nisam vidio. Negativno. Vuka 2. Gdje su kod? Vuka 2. Kod Boki. Aj sad ću vidjeti sa Zovanim. Molim. Zovani? Dva moja čovjeka su ostala ranjena kod Vuka 2, da li možda provjeriš kakva je situacija s njima? Vuk 2 ovdje Vuk 1. Imaš i moje ljude kod sebe. Crveni su zeleni ispred onda u onom bunkeru. Paša kaže da su s tobom otišli. Ja sam mislio da su zauzeli rov kompletan. Nisam siguran. Je li Paša? Da. Gdje su? Kod Boki. Pa on mi kaže da su tamo s tobom. Eno je... Tamo iz Orač. Zeleni Kraguj operativan ponovo s vama. Raširi, momci dole, ajmo. Pićo, Kraguj, Meksikanac, ajmo, znači dole, raširi rovu. Znači ovdje uz rov raširi. Alright. So I just informed the CO, oh sorry, the squad leader. Još se morate pomriti. Why are we watching? What exactly are we watching? Why are we watching the south? The north is where the enemy is. Zeleni, medicina, municija, stanje. On se ne treba gledati izad, ne gledamo dole prema Oraču. Yeah, that makes sense, alright. Provjerite mi samo municiju i medicinu kakvi ste. Ajde, medicina, žuta, municija, žuta. Ajde, dobro, Fićo. Žuto sada. Medicina crveno, municija žuto. Zelena borbena grupa, žuta.
izbacio sam ja ovdje malo. Pokupite šta možete, municije. Ajde, Meksikanac, imate ovdje malo bombi i municije, uzmite. Gdje? Evo tu dole na pod, ja pobacam. Hvala. Traguj. Da? Aj malo Rašid, stan tamo. Prođi iza Kraguje i stani jedno 10 metara od njega. U redu. Slušam. Nemojte pucat plavi buker, malo da nemojte i da nam učimo pažnja skoro upravo da. Gleda, ovo su, jel sad su, isto nas, B2, i ovo desno malo je B2. Tako, fino, da se ne skupljamo. Stavi na rame. Možda trčimo zajedno. Kako si s municijom? Imam dva Slušam. Aha, okej. Možda mogu da ga... I have one tourniquet, one splint, one morphine, one epinephrine, 2 bandages. That's nothing. I mean, the morphine and splint and tourniquet is, I suppose, are alright for an emergency, but... I just heard someone say I have 39 what I thought was kills, and I was like, that's impossible. You can't track how many kills you have. I'll show you. Statistics, it doesn't show anything. No, he said he had 39 kilos. 39 kills at this stage would be impressive, to say the absolute least. But 39 kilos is... Well, it's also impressive that he's able to carry that much, because I'm at 22 and I'm backed on most things that I need. Crveni sad, dobro, svaka čast. Odradili smo naš posao, stranjene. Idemo na primu. Kada dođe do opona, izvršite prvo vid opona, pa ćemo vidjeti. U stranu rova ili nešto drugo indikešno da pokrivamo to. Crveni prvo ćemo mi izvršiti dopunu, pa ćemo Crveni samo date pažnju na ovo. Provjerite municiju, ovaj dio rova. Provjerite municiju, medicinu, skoro će liz. Hvalite svoje likove za sebe. vozilo približava, upravo je ažuriran marker 7. Yeah, north of us there's an armoured vehicle and it appears to be approaching us, and you can see the occasional tracer fly out. I believe that's tracers from an autocannon. Or it could be the main gun of a tank or something firing HE's heats or something like that you can actually see it through the air. But we've managed to reach the enemy position. We've cleared out these buildings, as you can see, all the way to the end. And we've managed to clear out this enemy trench. So we've taken the second line of enemy defenses, this being the first, right? The second. Third line of defenses is another nightmare, and I don't really see how we're going to be able to enter the enemy positions and clear them. Idemo za mnom. Ništa, uzet ćeš onda jedan okvir manje, a više sebi uzme. Čekaj, gdje je Bokiš? Ostani tu sekundu, samo da vidim da li je to ovdje ili... Aha, levo. Ništa, nastavite dole niz put desno. Pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Srećno, junaci. Srećno, braćo.
Just bidding our farewell and good lucks to the other squad. Oh, sorry, the other platoon. Ooh, there's another shell that just flew off. Yeah, if you see it, it was across the tree line. Yeah, there's another one. That's way too big to just be machine gun tracers. Or it could be a 50 cal, I suppose, as well, technically. Yeah. It's kind of hard to tell. I think 50 cal tracers look a little bit different than that, though. But I don't know. I do know the enemy has lots of 50 cal emplacements. Wherever there's a larger bunker, like this. Like larger bunkers on the edges. Usually there's 50 cals there. So you can imagine 6 here. Not necessarily, but there would be a few. There would be a few behind this row of defenses as well, in the outskirts of the first buildings of the town. So. Idemo crveni. Ne, dođi ovdje, evo ti municiju ovdje. Boki, na tu municiju ili ovamo na sam početak rova? Na sam početak rova izvadit ćete iz vozila kutije, dopunite se, a ostavite i za našu borbenu grupu i za ostatak voda. Važi, meni treba možda 2 kutije sam. Treba za momke. Tako da to. Ajde, povedi gore. Ništa, ajde. Ajde vam. Izvadite sve što ima, izvadite sve, dopunite se, ostavite i za prvo odjeljenje. Hvala, hvala. Gazda Mile, izvini za malo pre. Ide Mile. Ću ja iza njega, brate, sad koliko. Mile. Kaj je bilo? 20. Jel treba ovim tvojim alamanima? Na početak rova dole. Na početak, ljudi se ovdje na moju desno od one visoke zgrade. Really isn't much to talk about, much to do. We're just, I think we're in for another round of waiting. Public server got reset recently, though, and I had the full intention of recording the end of the public server and how that looks, because if you've seen the video about the public server, there is a goal to reach, right? It's not just endless conquest and reconquest. The goal is to paint the entire map, to conquer, or rather to liberate. That's the official game mode. That's what it's called, KP Liberation, right? The goal is to liberate every single village and every single settlement on the map. Once you've liberated, you don't have to liberate, I think, every single, like, street and everything. You need to do, like, 99%, I believe, or something like that. 98%, and then the rest surrenders. Once you've taken all the major towns and all the major unit producing and resource producing, equipment producing, I mean, and resource producing facilities, the rest just surrender. Once you reach like 90-something% of the conquest, we've taken the last few settlements on the public server and we've closed it, and there was a whole bunch of stats and everything. I wanted to record how it went. It just didn't go particularly well, and yeah, I mean, the end of the public server was a chore, really.
Fićo, Kraguj, ajmo pokret. Evo. Znači, momci, pazite, idemo na put i neće odati čas da se Ne pucaj, ne pucaj, pucaj. Ne pucajte Đole. Idemo vamo, momci. Đole. Negativno nisi prošao u prijem. Grupa tvoja izlazi napolje, mi smo došli da zamenimo plavi. Hvala. Odlično, spori stan. Alright, we're moving. I think we're gonna go and resupply ourselves. First, because I think we're heading towards friendly lines, which is west. The enemy should be more northern. Potvrdo mijenjam pravac. Gdje je golub ode? Zeleni, mijenjam pravac. Idemo dalje, a ne, nastavljamo. Jasno, idemo. Nastavljamo dalje. Bac jedan smoke možda ako ima neko. Ja sam sve potrošio. Otišao. Dobar. Jebote, pa gdje je razvrst? Almost had to throw a smoke to cover our rear and so we don't get hit. And we were taking a few rounds of sniper fire, and since we are going to go and resupply ourselves, at least that's what I believe we're doing, might as well. Did we just go in a giant circle around? Well, there's the red team, they're doing the same thing, so, okay. Šta kažeš golube? Ovi rovovi nisu dobro ucita. Ne. Nema ništa logike, dosta stvari nema logike ovdje. Ja sad trebao ja po logici, ja kad izađem iz rova, treba odmah kad je lijevo, znači nije dobro ucita. Oh, so the trenches aren't, yeah, that makes a lot of sense. The trenches aren't drawn correctly on the map. Because as soon as you exit the trench, we're supposed to be next to the road, right? And if we exit the trench directly south, we're supposed to be on this road. And it didn't really happen because I think you saw we were going southwest, right? Yeah, we were going southwest and we made it to the road. That's not like look at that. Now we're going sort of like northwestern-ish, like we're going on the road. That's fine, but this trench isn't here. Vidi golube, ne krivi ti ništa, samo slušaj lepo šta ti pričam. Znači, jasno i glasno izgovaram naređenja, samo slušaj svaku reč i nećeš pogrešiti nigdje. Ča rekao mi dobro stvari, nego... Da me čuješ, rekao sam na istok, znači otvoriš, pogledaš na istok. Aha, znači idemo tamo. Znaš, moraš da čuješ tačno što se kaže. Ja se neću naljutiti ako pogrešiš, nego dovešćeš svoje u problem i desit će se problem, bez problema, razumiješ? Samo zbog toga. Or is it? Did we go like this and make it here, and the marker isn't? Nisam mi prošao, ja nisam čuo isto. Ja sam čuo list Banja Luka i to je to. Yeah, okay, I don't quite know what's happening. It happens, you know, like, no GPS, no radio, sometimes you get lost a little bit, sometimes information on the map isn't entirely accurate. Kakve se krvlju, trebamo još, ide 250, tu desnu ruku. Ja radim ponovno kafer. Pušku mitralje za ovdje imaš da dopuniš. Samo za PM, ima bez vara. Samo ponesi luk. Ovdje samo za PM ima dopuniš. Tomo, priključite tvojim ljudima. Primio sam završi kafer. Zaustavi. Razumem, kreći. Povuci se levo. Da. Stani tu gdje sam rekao, ne izvlači ništa. Ovamo, Tomo. Razumem. Samo sekund da provjerimo kamionu. Spremite ljude za pokret. Znači samo staneš tu iza mene i to je to, znam gdje ste. Okej. 210 na vezi.
Tovani još da izvuče neku kutiju da. Izvuci kutiju jednu. Treba za M70. Izvuče borbeni komplet, udalji se od kamiona i udalji se od mene. Udaljite se momci od kamiona. Jel Slovke? Ajmo dok se zeleni ne dopuni, crveni uradi 360. Ajmo zeleni dopuni se 7. So we're just gonna Uradi 360 dok se dopuni zeleni. refill medication and Čelite po 5 do 7 okvira, nemojte previše da ostane i drugima. Po 2 do 3 bombe, ne lešinari previše. Ja ostavim za medicinu, izvlačim medicinski proti komplet. sever, ajmo. Stremac, jug, jugozapad. Pasuje zapad, ajmo. Dok ne završi dopunu. 3-4 metra. Znači. Momci zeleni ovdje imate sad i medicinu, dopunite se sa medicinom. Dobro, zato kažem da ubrzaju. 210, krećemo u napad. Dopuni se momci sa medicinom. Ajmo zeleni, ako završiš s dopunom, preuzmi 360 umjesto crvenih. Crveni možeš na dopunu. Crveni na dopunu. Zeleni, ajmo 360. Pokret. so we're doing 360 defense, so we're covering the other teams that are resupplying. Zapad. Ajde. Meksikanac, prati jug. Draguj, istok. Aj, sjever. Artiljerija. Da li ima Stremac desi mi. Dobro smo uz. Imam 2 svoj predostaje. Jel ima neki RRP, možda neki? Oni se čujemo. Imam svoj taj prvino, ja sam jedini ostao iz tanka, da li sve sam šadio ili šta da radim. Yeah, I'm just gonna try and spread out a little bit because there's artillery shells falling. Imamo pragu jedino samo i to je to. U tanku smo bili ja i Moskva, to on je poginuo. Tank je uništen. U redu, kako to da se... Zeleni razbio crvenih malo prema desno, prema jugu. Crveni, prema dole malo. Ne previše. Dobro, dosta. Odlično. Da ponesem ja neki za pen. Crveni završili dopunu. Ne, ja sam uzeo za automatsku. Treba za... Crveni, zeleni, kreni na B2, hoću tu da se pozicionirate. Patke. Zeleni primio. Zeleni, oformi kolonu na mene. Crveni, idemo za zeleni. Ajmo zeleni pokret, idemo na B2. Ajmo crveni kolona na mene. Alright, so we're gonna form a column behind our squad lead, and we're returning back to the trenches that we captured a while ago. And from there we're gonna move on. I also heard that I believe the commander of the tank platoon was killed. Not 100% sure if he was the commander, but he was in one of the tanks, and one of our tanks got destroyed. I believe this one is ours. Yeah, it looks like it. I mean, especially with the direction it's facing. Seems unlikely that a hostile tank would be turning away from us. Idemo na naš marker B2, znači to je ispred uporište. Sovanje, hoćemo ovdje uporište ili ispred uporište? Ako imamo, imamo prioriteta tanka. Niste, ali ima naš uporište. Ovdje nismo bili. Dobro, onda nemoj da se spaje sa našim, pronađi prirodu, da. Ili pronađi mjesto gdje nema nikoga. Sovani, sjemo mi ovo preturt malo tamo pa da neko bude na tome. Ima naše podeljenja. Ima, ja imaju prijatelj. Pusti za mene na podeljenju. Možeš. Odlično. Savani! Luk 1 također zauzeo sam položaj u B2 prije.
Crveni, dobit ćete jedan PM Proširit ću ljude što više moguće. Jasno. Sad nek neko od zelenih kako udržava vatreni položaj imate već. Proširite sada što više moguće. Idemo da vidimo. Gdje bi ne mogu staviti? Crveni, ajmo u ovaj bunker ovdje da se pozicioniramo. Pratite sebe, jel? Pratite položaj, crveni pratite sebe. Može ovdje. Sklonio se ovdje. I'm just going to take cover here for a second while they redeploy, or should I say reappropriate the enemy heavy MG. And we're now exchanging fire with the enemy, or the red team up ahead is exchanging fire with the enemy. They just received a fresh batch of ammo. Da li može to otprilike uzeti? Šta vidim. Povuci se na bezbedno u zakonu. Evo su ovdje. Crveni, nemoj mnogo da izbijaš, imamo trenke. Reći smo mi dobro. Vuci nazad. Crveni su se izvuče. Zeleni 230, ajmo na mene. A V1 je čisto, tako? Maja. Paso je. Pozdravljeno ovdje Vuk prijem. Opet mora da vidim desno. U sektoru 3 utrpeno popa. Dejstvo je po nama na How the hell do I... Tako je. Alright, there we go. Dobro, samo obaveštenje da znate, nije problem, mi ćemo biti u zakonu. Zeleni, na mene krećemo se na naš sledeći zatak na V2. Pružit ćemo ti podršku pri upadu u V3. Na mene. Tank tamo puca. Momci prebacivani rombu. Gdje se nalaziš, šta mi reći? U kom dijelu rova? Vuk 2. Zeleni, razbij se ovdje. Ovdje, brate, da treći put bio već u bunkeru. Ja i dalje ne znam gdje si. Na istoku. Malo se, ajde. So we're just gonna spread out over here. And we're gonna pull back a little bit. There's an enemy tank firing on our position. Oh, and there's the officer of the entire mission. Look at that. Negativno, svi crveni su desno. So what we're doing here with the they said the PM, which is the Serbian translation of it, with the heavy machine gun and our rifles, is we're just shooting at enemy positions rather than I think up to 350 at this point, and whoa!
Faktično djeca 5 puca po nama. Povuci u bunker, momci, zeleni, bunker, momci. Mislim, imaju previše... Da, bunker, momci, povuci. Nemamo što da radimo. Mi uzimamo overallove. I just got the orders to retreat back into the bunker. Da, samo da ga nađu. Snajperista je pukla arma, ima problema. Nemamo snajperista momentalno. Well, that's a problem. Our sniper also has some technical issues, so he's out of the game for now. Ajs, kraguj. Potvrdno. Operativno. Ko nam fali? Pijećo, kraguj, ajs, Meksikanac gdje? Tu sam, Odlično, nema nikog poginulo, to je odlično. To je to. Imamo teški okrup puca. Treba nam polimetar od... Ovaj, kom je tu sa tromblonima isto vrh? Ja. Zvuk 2 ovdje vrh, dobro, svaki čast. Je. Petko. Uzmi ga sa sobom. Uzmite ovog, kako se zove, Land Rovera. Pakujte te tenke, vodite u bazu nam tenku, leči, predajte im tenk i vraćate se na. Slušaj me, Petko, oni su ti na markiraš da je 2, znači tu na raskrsnici. Oof, man, I'm tired. This is an exhausting mission. 2.5 hours in. And we're not even inside the town. Friday missions, man. It's a grind. Ajmo roke dole, ali više Ne izvlači se zeleni, pognuto dole, ne izvlači se. Paša nam je živ u onome tamo bunkeru, nakon. Gdje je živ? Yes, just received orders to not expose ourselves to the enemy anymore. I didn't finish the sentence from a minute ago. What we were doing there is we were supporting the attack on the other position. Did we move our markers or no? I guess not. 20 za 12, a još nismo ni ušli u grad. Golubje se čujemo. Da. That was right next to us. Lezi. I have a headache from this. Alright. Crveni teško pustili kralje po nama. Evo ga vamo, iza tamo, crveni. Borbena grupa, grupa. Ne bude kome to hitno treba krv? Ne nama. Mislim ispred nas. Plavi. Krski, drži ljude zajedno. Razumem, momci ne mrdajte. Držite se tu, momci, vas trojica mile, drži tu se trojica ne izlazite odavde. Biće spremci na tu. Pukamo arma, vraćam. Reci mi, brate, šta radimo sljedeće? Treba zaklonić ovdje, desio tenk. Ne znam, brate, tamo ovdje poljski u nula izlazite. Idem da vidim šta ćemo dalje. Tamo nema ni komandir voda, ni komandir odvijenja. Srećo! Da. Preuzi komand na zelenu. U redu.
Operativno mi je jedno drugo žuto, mogu jedno... I'm just gonna go and, I'm gonna be honest with you, I have some physiological needs, and I'm gonna go to the toilet in a minute. Znači u roku od 10 sekundi. Lezi. Bokiša? Za koliko će ti biti operativno odjeljenje? Znaju doktori. Dobro, da li doktori rade na njima i koja je procena za koliko će biti operativno? Meksikanac je živ. Postavi na ovde Vuk, prijem. Neće skoro biti operativna borbena grupa drugog odjeljenja, ako je potrebno da krećemo s jednim ispom, spremni smo. Samo sekund. Vuk 2, treba mi, reci doktoru da mi treba vremenska procena koja god. Slušaš dugo, slušaš? 30. Ne slušam, ali... Prvo načinju sad pričam da će nešto da se pita. Alright, here we go. Hvala puno. Postavi na Vuk na vezi prijem. Gonna check my, Steam over here. Razumeo. Alright. Dobro je. Jasno. Završao. Pretpostavljam da idemo napred. Da. Au, zaglavio sam se. Panter 2 ovdje postavljeno. Na vezi ne mogu da dejstvujem na T55 sa mog položaja i ne mogu da napravim napred. Boki, gdje si? Tu sam. Ajmo vamo da se velike gubitke. Presti, drži kontrol. Lezi ko dole zove kašta. Čim budemo spremni. To od nas zavisi da si naređenje ovako. Krećemo putnom komunikaciju sa severu. Dolazimo na D1, ustavljeni polog. I'm just gonna let this play out for a second, and then I'll translate some of it because it doesn't make a lot of sense because I can only hear parts of the messages. But it goes to show you hear all this chatter, and it sounds like you know, like fake distant chatter or just scripted random chatter in the background that you would hear in some videos. No, this is all real. This is real people coordinating with each other. So it just goes to show you, just because our unit is now camped inside this bunker because there's a tank firing randomly at various bushes around these fortifications, doesn't mean that nothing's happening. Quite the opposite. There's massive troop movements happening all around. It's just that our unit currently here is just holding position, right? So that just goes to show that Guramo gore zajedno sa vani na selu kroz kanal koliko god je moguće, kad dođe do blizu grada ti rasporedi ljude da tuku po levoj strani, mada imamo desno tank onaj koji smo označili, a pri dobro. Ja samo moram... Apsolutno sve se razumno, ajde idite, završavajte to i... Alright, we've been doing this for like 3 hours. I think at this point people just want to charge ahead and you know, what happens. I think I've never seen this marker in my life. I believe this means that P230 is gone. Like the whole squad, sorry, the whole platoon wiped.
Ko je da unutra? Idemo, ništa, idemo pucam dole sjever, evo nas do pitama. Idemo dole do ovog... Ćao. Doktor od 230. Koje ste odjeljenje? Dobar skin. Hvala. Vukjan, zeleni. A vi ste pucovanije, dobro. Commanding officer from a different platoon asked what squad we're from and who was our commanding officer, so... Mislim da ti je tamo dole, Golub. Golube, dođi vratite, zbor je. Malo kao ulaz u grad. I mean... Čuo sam ja, upadam valjda u grad, šta mislim mi treba više. Da, u gradu. Kroz kanal i kanalom u grad. A dobro, ne možeš dok tank pucamo. Može. 500-600 metara, naši ne kreći može upadaju na VP RP. prvog voda, ovo što je ostalo. Mislim da bi bilo idealno iskoristiti taj trenutak što pre. Spreman, očekat će se samo za jedan mitraljez. Čeka se puno i slažem se. It's way too much waiting on this mission, that's what the guys here are saying in the bunker. Mnogo ranjenih, mnogo se ranjava, to sve. Ajmo brzo, zeleni. Van bunkera, dobro. Može to vaći lagano da krene gore, mi smo istići. Idemo zbor. Napravi zbor ovdje, napravi kolonu. Završio sam svoje... Idemo mi na zelene, crveni. Čekamo komandira odjeljenja. Lovci promjena plana, mi upadamo sada u grad Oraš je umjesto prvog voda. Znači idi putu. Ajde, Bože ti pomozi. So, change of plans. Instead of the first platoon, which was wiped out or is extremely wounded or something like that, we are gonna go bursting in. Pripremite se na čišćenje i na blisku borbu. For close quarter combat. I'm clearing out the enemy fortified positions and settlements inside the city. And here we go. Ok, može tako. Bude neka kuća zajebana, Ulazimo zeleni u blisku borbu. Ništa, ja na zahtev ili moj ili zelenog VBG ili komandira odjeljenja dejstvovat ćeš sa tromblonom. Jasno. Meksikanac. Tu sam. Tromblone isto da hoće da čujemo. Jasno. Spremno. Samo pazi što se tiče tromblona, znači na nekom veću, ako vidiš grupu, slobodno dejstvo. We have rifle grenades as well, those that you, put at the barrel of a rifle and fire them. It's just the guy in front of me has them, so he's been given instructions how to use them. Large groups of enemies, make sure we're far enough from our guys. This has all been cleared. You can see there's a group of our forces over there. Treba se da gurnemo sad na sljedeći vatreni položaj. Ulazimo u kanal. Crveni upadaju u kanal. Utrči u kanal. Pognuto i upadaju u kanal, ajmo. Pognuto ovdje. Here's the canal. Pazi ovdje pojedinačni kontakt. Zaustavi. Kad dođemo dublje, zaustavi. Znači, hoću jedni da gledaju levo brdo, drugi da gledaju desno brdo. Znači, hoću da se pokrije, obezili cijelo i prostor. Crveni, ajmo sa desne strane kanala. Pratite levo. Znači, svako da gleda u jedan pravac, obavezno. Ooh, you can see the... Is this wheat? Hoćemo izbijat? Ništa ne izbijamo, ne drži se. Rastojanje između ljudi 10 metara, 5 do 10 metara. Zeleni razbiji se od 5 do 10 metara po ljudima. 5 do 10 metara Meksikanci, to. Momci, očekujte svakog momenta kontakte. Sremac, prati mi ti konkretno azimut 65 otprilike. Tamo, gdje ti je ona visoka zgrada. Prati mi prozore da nešto ne dejstvuje odatle. Vuk 2, ovdje Vuk 1. Mislim da ne može da se uđe u tu zgradu uopšte.
Tako bar izgleda. Ja sam ušao u Treba ti da idemo zapadni blago kanal. u desno, da izguramo napred i upadamo ovo jedan. Da svemu sudeći. Koliko si tu? I think I heard an enemy at around azimuth 70, like dead ahead of us. Slightly to the left. Uspešno sam se infiltrirao u zapadni rov. Da li hoćeš da nastavim dalje odmah? Props to our commanding officer. I think he's doing a phenomenal job with my limited experience and everything, of course. Držite se momci, znam da je već neko vreme da traje, ali koncentrujte se sad na svaki ugao. Alright, that's the real challenge now is to just... Zagrijte puške, sad će biti jako jezivo i opasno. Iz nekog razloga ne mogu... Oh, I've never heard that word used before. Znači, mi smo sad upadne odeljenje. It's going to be creepy, he said. Da mi probijemo to ko ćemo... That was that was the literal word. But yeah, it's gonna be chilling and eerie, you know, scary. Because we are currently here, I believe. No, we're on the left side of the canal. We're gonna go up. We're gonna start bursting into these buildings. Nastavljamo. Dalje pokrivaj gore, visove, znači horizont, sve. Crveni za zeleno, pokrivamo ti levi niz, pokrivaj ti naš desni. Tako je, bravo. Zeleni iza mene pokrivate lijevo i ja gledam ispred. Suprotnu stranu. Pazite da ne izađete mnogo s kanala. Paša, gledaj sa mnom ispred nas. Izguraj malo napred, brže, crveni. Malo brže napred. Izloženi smo Izjednačen sa zelenim kretom. Pus se dole prema, pus se kroz kotlinu. Puštite se polako crvenu unutra. To treba zapinjeni. I dalje prate Crveni u zaklonu, vrati desno, crveni, zeleni. Sa leve strane, sa severa imamo dejstvo. Povucite se malo u kotlinu. Crveni ne izlaži. Prolaz, desni kanal. Isto nema neprijatelja. Naši su sa naše desne strane u kanalu. Bravo, momci, bravo. Mi sada idemo na sever. Alright, we've managed to sneak in. Crveni idemo sa desne Drži strane, istu isto formaciju, formacija. zeleni. Isto ispred. Dejstvuju sa leve strane po nama. Minus. Zvorište ispred nas. Ima ih u zgradama, levo. Prišao sam blizu grada, u središnjem sam kanalu. Uskoro ću upasti kroz minut. Jesu na vrhovima zgrada ili? Samo našto zeleni Može ikako bilo koji opor da nas podrži, bilo bi odlično. Samo tako sremac, samo tuci po zgradama, šta god vidiš, bilo koje pomeranje tuci. Zgrada. Ja sam opšao. Ima ih na vrhovima zgrada, pazite. Samo uđu u kotlinu da te vidi da Momci, pokriva. slušaj sad, znači kad izbijemo gore, hoću da se očisti taj sektor 1 ceo. Razumio, zeleni idu lijevo u sektoru 1. Momci, molim vas, samo piše sad na radiju, ako možete, krenu koncentracija. Crveni, čistimo desnu stranu sektora 1, Zeleni, da li to jasno? prilazimo putu. Jasno. Zvuk 1, počinje upad. Odpočinje se trče ovaj put. Ide bomba. Ide bomba! Menjam. Nastavi, zeleni, meni je noga porilja, nastavi. Bitno, povedi dalje. Za fiće, momci. Povedi, ajde, momci, ajde dalje. Ajde. Levo, kontakt. Nastavi. Ajde. Dobro, natrpte.
leve strane primamo vatru. Ide bomba. Molit će obezbijedi ovdje sad obezbijedi. Najdi zakon obezbijedi. Krpim se. Need to stop this bleeding sooner rather than later. You can see the bullets going through the fence. It's a nightmare. We're taking fire from both the left and the right. We're being like pinned in from both sides. This is not ideal by any stretch of the imagination. U ovom rovu levo od nas ima isto kontakta. Minus. Zeleni nastavljamo na O2. To je znači vamo. Daške ćemo za... Daške pripremi ovdje. I za mene pripremi. Golube, na leđima primamo vatru. Pa leđa primamo vatru, kažu golube. Ovaj UP ovdje na manje od 100 metra od nas. Zelena borbena grupa spremna. Braćo, okrenite se, pucajte iza nas. Ovo je... Satraće nas ovdje. Ovaj rov ovdje. Gdje je Meksikanac? Ajde pomjer. Azimut 250. Vamo, ajde, vrati nazad, daj se. Pomjer vamo da pući. Gdje je Meksikanac? We were just sitting there in front of the trench, man. Like, that is... Krpim se. Meni treba i... Ušivam. Aj spao. Izvuci ga ovdje. Ovdje kod mene. Učem ga. Tu. Potreban mi je doktor na mom položaju za čovjeka. Čim dođe doktor nastavljamo. Azimut 260, teški PM tuče po nama. Paša, ajde vamo. Uf. Ima puls. Teški PM na 260. Ajmo momke na sjever gledamo, na 260 gledamo. Ne, 260, 20. Ajmo momci vamo, gledaj sektor 2. That was my alarm for my medication. Menjam. Borbena grupa se nalazi malo levo od uporište.
And this is why, ladies and gentlemen, urban warfare is absolute hell. Move my suppressing fire down the line a little bit. Meksikanac došao. Vidiš? Eno ti ih tamo. Gdje je Meksikanac? Sad tačka ti dovesti ja. Fićo, ti Kraguj držite sad sjever, znači nemojte ti držite sjever. Da. Mani vamo. Tu sam. Treba Kraguj, dođi drži sebe. Momci, G2 upori što je vama, nemoj desiti, viš tamo Panter. Znači je Bug 2 je tu upao. Meksikanac? Sad pripremi to trombloj. Ajmo, krećemo. Da krenemo. Alright, we're moving. Idemo. Mir, pogled. Vraća. Razumio. Idemo na... ovo četiri, dobro. Idemo, momci, vamo. Spasi 10. Pretrči! Alright, so we're gonna go through this bunker and then over onto the next enemy fortified position. Which I could have, I mean, I hate to be that kind of person at a time like this, but I could have told you that about 5 minutes ago. We were looking at the completely wrong direction. I mean, not wrong in that there were enemies over there as well, it's just that the ones we weren't looking at were closer, and I had to wrestle command from one of the most experienced people I know on this in this community to return fire on an enemy machine gunner that was about to cut us all down. Ajmo po dvoje, preskoči ogradu ovu, Čistimo, ajmo. Uzmaj, čisti ovo objekte. Ajmo, problem je, kada tamo ono uporište. Potvrdno, mi smo evo kod uporišta ovo 4 vidimo ga. Dejstujemo. Potvrdno, da. Ajmo nastaviti. Nešto vraća. Ajde, probaj tromblom ubaciti jedan tamo. Iskoristi te tromblone na maksimum što možeš. Ajmo probaj polako, ajmo po dvoje vamo preko puta, ajde do mene. Idi, Fićo. Ajmo do mene, samo pređi ovdje u zakon. Preskoči ogradu po dvoje, znači idemo Fićo, Kragu. Dobar, drugo. Preskočio. Gol upao, izvuci ga ovamo nazad. Blizu, manje od 20 metara ispred nas. Bezbudno je ovdje može. Krpi ga, ja pokrivam, slobodno.
Minus. Moravac, imaš bombu neku? Ja idem ovdje, da je bacit ću bombu i gol pao. On je pao. Gol pao. Ajmo, tamo da ih pobijemo, brate. Menjam. Može, ajmo, iza tebe. Idi ti pognuto, ja ću iznad. Čujem ga tu ispred. Tamo bunker ima, pazi bunker ima. Aha, vidim. Ovdje rov, pazi rov ovdje. Da, pa to ti kažem, rov, rekao sam malo prije, nije me čuo niko. Po jedno, moramo to. Me neće nešto da pusti. Da ovdje dođemo na bunker. Ovdje na bunker oči. Ne znam da li smijem. Moramo prijeći. Ajde, čekaj da pitam Sovanija, ovamo je odmah blizu. Može da to ne radi. Dobro. Jel tu Sovani, samo da mu kažem? Samo jedna informacija, Sovani, na 10 metara od nas ovamo je rov i bunker. Doktor je ovdje. Na 10 metara od naših pozicija zelenih ovamo je jedan rov i bunker. Viš čoveka ovo gore na spratu što imamo, negdje 10 metara ispred nas. Meksikanac javljeno, sve, čekamo. Držite poziciju. Držite se bliže, jedan. Baš ja sam ovdje na prozor. I bio je sad doktor iza nas. Kolega. Hoćeš da... Uf. Da. Ne možemo da budemo ovoliki Kreni u G1 zajedno sa bočišom. To je vamo ispred nas. Svi pratite mene. Zeleni. Svi pratite mene. Zeleni. Ajmo vamo. Momci, idemo do prvih drveća. Ne trči. Jasno. Nema tamo bunker. Ali pravi pas. Ne trči. Ajmo bombe pripremi. Bombe u rov idemo. Stani Meksikanac, bomba ide. Ajmo bombe. Bomba. Ajmo bombe da programa nastavljamo. Ajmo momci. Idemo defte mi. Idemo s desne strane. Idemo s desna, idemo desno, što idemo. Menjam. Ima još rovova ispred. Sad ću da probam. Ajmo momci za mnom, momci. Hođi za mnom, ajde vamo Meksikanac. Pognuti. Doktor.
Nastavi dalje ako mogu da trči. I'm not sure what to translate for you and what to tell you. Meksikanac pao! Menjam. Meksikanac pao ovdje, ne mogu da ga izvučem. Minus. Proveravam. Nije. Lakše je ranjen, zakrpit ću ga. Beli, možeš posle doktora ovamo, prema desno. Primljeno. Jesu, ko je, samo Meksikanac pao? Potvrdno. Koliko je ranjen, je li teško kritično ranjen? Nije, naranđast loc. Dobro, samo ga zakrpi da bude stabilizovan, da ne krvari i mi nastavimo dalje doći doktor. Ne vidim ja šta je sa njim. Odlično, samo mu zakrep grudi, doći doktor ovdje. Man, I'm glad I took out those guys on the right. The guy that was wounded. Sebe zakrpim, samo otvorim mi se rane. Rova za oklopno vozilo se nalazi čovjek. Stabilizovan je potrebno samo da se krov. Mi nastavimo dalje. Ajmo, želim, nastavljamo dalje. Imate li bombi još? Negativno. Evo, odlično, daj mi jednu bombu vamo u ovaj ovdje puncu. Evo ovdje Rov, baci jednu bombu. Okej, ide bomba. Ajmo. Upadamo. Polako, polako, ne idbi na nišan. Čisto levo. Čisto. Okay, so I feel like I didn't translate much or commentate much there, but I feel like there isn't much to commentate. We're just under constant fire by God knows what, and we've managed to clear out a few of the buildings, a few of these fortified positions. Bijeli, odi zeleni. Rov, sjever, čist, skroz. Znate gdje vam je taj ranjenik? Može za mnom, ajde. Ili nije suvani rekao gdje je? Pa nije, tražimo ga. Ajde, vamo za mnom. Dobro. Mi smo ga stabilizovali, evo ovdje kod ovog ovdje. Uporište za vozilo. Svaka čast. Vuk 2. Evo ga ovdje. Evo ga. Kreni u akciju. Gdje? Molim Boga da mu sam ne treba više od 1000 krvi. Dobro. Na naranđasto ne trebamo sigurno. Dobro. Bijeli, ovdje zeleni. Zadnja krv ide. G1, rov, skroz, sjever, čist. Bare. So we've stabilized our wounded, and we've got a medic to him right now, and everything's fine. He's gonna be all right. It's a lighter wound. It just happens to be in the head, which is a bit nasty. Aha, razumio. Čim nas doktor iz komande se malo zakrpi uši, idemo tamo. Ne treba kome uživanje. Treba meni. Treba i meni isto. Dok on se vrati krv da ga riješi. Zadnju 1000 krvi sam znači sad njega tu došio. Our doctor doesn't have any more blood to give. He's out of blood bags. Kakav ti?
Samo jedno uživanje brzinsko i ništa više. Gdje nam je ice? Tu, hajde dalje. Ko je? Ja još. Trogulj. Prsa. Momci, plan je sljedeći. To. Uklinit ćemo se ovdje na kraju ovog rova ili ćemo vidjeti s desne strane i držimo komunikaciju put Oraš i Županja da ne mogu Hrvati do pojačanja. So the plan is the following. We've cleared out this whole gargantuan defense line. We're now going to fortify this road and make sure the enemy can't bring in any more reinforcements here. Lutko, amo. Pi. Drži se, nemoj mi ležati ovdje, Meksikanac. Mama se mi Hrvati sami pobiti. Ja, da vidiš bare kako je Meksikanac sad izveo jedan onako pravi srpski moment. Skočio na rov, u bunker na cilju, skinuo čovjeka, sišao, rekao minus i dobro. Dobro je to. Ljudno. Ajde Meksikanac, nemoj mi to izlažavati. Nemoj pričati, to iskoristit ćemo ovo ovdje uporište. Jel imate lopatu? Ne. Nemate lopatu. Iskoristit ćemo ovo ovdje uporište. To je tu. Od mene. Što Idemo, sluši? imam ja lopatu. Imaš lopatu? Šta ja se... Ako neko ima lopatu, neki skopa nešto ovdje. Ajmo da zeleni za mnom. Golub, ja sam na 3 okvira, samo da znaš. Dobro, imam ja. Da imamo rezervu. I just reported that I have 3 magazines left. I've been busy. Možemo do kraja ovog šumarka, pa onda pozicionirati tako tamo negdje. Do kraja rova, nemoj do šumarka. Znači, dok te god ide ovaj rov, tu možeš da se stavi. Znači, do kraja. U redu. Idemo onda uz rov i onda ćemo od kraja lom desno. Znači, tu nemoj ići dalje dole, nego tu desno, odmah u taj rov. Piću, daj kopaj ovdje jedan rov počne. Ovdje, ako možeš onaj... Na obećan. Ako nema municije? Ja sam na 3 okvira. Evo vam, imate ovdje 10 okvira. Ja imam pola šanžera, znači, samo pusti. To je meni bar 2. Evo imate tu. Golub ti je živa kutija. Da. Nemam bombi, u stvari imam 2 bombe. Ja imam dvije, imam ja 2. Krenuo. Obratite pažnju, verovatno će mi stići pojačanje dati. Znači, moguće i neki oktob da ne leti, tako da zato imate rezervu. Ne mogu ja da kopam, nemam lopatu. Pobegnete u rove odmah. Dobro. Recite Meksikancu kad vas dođe da kopam. Meksikanac, imaš lopatu? Nije to. Bilo je dobro. Odradili smo na kraju lijep posao, probili smo se, opasno smo se probili. Da. Tako je. Da li imaš gubitaka? Ne znam gdje mi je ice, to mi je negdje, ne znam. Crveni, ali imaš gubitaka? Odlično. Provjeri mi samo da li imaš ranjene... Nisi prošao, golube. Zeleni, zauzmite sad zaklon dok Fićuk tamo kopa Fićuk. Jesi ga čuo, golube? Samo mi provjeri da li imaš 300 ili 200. Aha. Imam 300 jednica. Jel? Pa vajde, mislim ne znam gdje je nestao. Bio je svo vrijeme sa nama tu i onda odjednom nestao. Koji, kako mu ime? Ice. Ice je bio pozadi i ja mislim da ga Mile video kad je pao zadnji put i da ga krpio. Dizao sam ga ja. Jesi ga digao? Jesam. Pa gdje je? Nađite ga. Odo da ga nađem. Znaš li gdje je on pao?
On ti je pao, brate, ti s njega digo u O1, kod O1 ovog sektora. Da. Ajde da ga nađemo. Otišao sam da ga nađem. U redu, nemoj napredati dalje, već se pozicioniraj negdje u... Okay, so I'll translate this now. I apologize, I was very focused there. And it is like my third hour of doing this, so we have one missing in combat. I saw him go down in this sector, and I saw that a medic from the other platoon was tending to him, and so I just reported that in. I don't know whether he got up, and I don't know where he is, because I haven't seen him after that. We just continued advancing afterwards. And so he's missing in combat. I don't know if he's alive still or not. Ovo naša Praga djeluje. Just gonna keep watch on this forest line. That's my job now, to make sure if there's any enemy reinforcements, I report that in. So we've paved the way in. Basically, we've cleared out the edges of the town, which were the most heavily fortified. So there will be a counterattack probably. Ok, znači da se postavimo, se raširimo, pratimo zapad. Tako, imaš čistinu ispred sebe, tako da kad nalete ti ćeš samo da ih kosiš. Jasno, ništa, crveni, za mnom. Crveni, rasporedi se ovako, puško mitraljez, hoću da mi stane u bunker, snajperista da bude negde ovdje gdje je Meksikana sa desne strane, da može da ga obaveštava ako bi bilo šta. Pasto je dobar tu, Kosmajac dobar tu, ja ću biti sa leve strane. Na prijemu Vuk 1. So we've blocked the road. We're right here, currently. We're digging a trench there, and we have forces deployed here. We're overlooking this bend in the road, as you can see. There it is, right there. And we're just cutting off enemy reinforcements. I suspect enemy reinforcements are going to come around that bend right there. Da li me svi čujete? U slučaju da vidimo nešto, u slučaju da Sremac prijavi, sačekat ćemo da nam se približe na nekih 150, eventualno 200 metara, da može i mitraljez lepo da tuče, a i da mi možemo da podržavamo. Jasno? Jasno. Možda i spao. Sad ovako, Sremac, još jedan dodatan posao za tebe. Severno, vidiš kraj one komunikacije. U slučaju kontranapada, verovatno će sa severa dolaziti. Tako da... Yeah, that's what I said as well. Okay, so you just said exactly what I said. That bend in the road is probably where the enemy reinforcements are going to come from. Like I said, I really don't expect them to cut through the woods, especially as they control this village over here. I expect them to go down the main road and try and reinforce the town as soon as possible. Uspjeli smo bez gubitka kad završimo. Negativno nisi prošao. Nema ga. Krvljeno. Paša, koliko imaš krvi kod sebe? Imam 8 litara. Vuk, imam 8 litara krvi. Da, ja sam bio u osnovu rane već 7 rana kasno.
Crveni, kakvi ste sa okvirima, da li nekom nešto potreban? Ja imam 2. Zeleno. Zašto imaš? Za PM. Aha, okej. Spaso, je li ima nešto da ti dopunili? Ne, možda bandaža, ali to je to, s municijom sam okej. Koliko imaš za njega, kako se zove municije? Za Canona? Just gonna repack my magazines so we're fully ready. Osmać sebi? Imam 6 okvira. Češ na loto blad, dobar. Biće dovoljno. How many do I have? 5, right? 6. Yeah, 6 in total. Samo medicina, to nam je najveći problem. Imam. Da. Šta? Ko je bio Ice Park? Krago i Meksikanci. Ja ne znam gdje su mi dvojica. Oni su ti vamo u rogu, kako se zove, Krago i Meksikanci. Momci, ja imam zakon. Tu ti je Krago, tu je bio i Meksikanac. Evo me. Ne znam šta bih vam rekao. Ajde zeleni vamo u rogu. Zeleni, otvi u rov vamo. Razbij se malo lijevo, Stevar. Razbijemo se malo lijevo da se ne skupljamo. Ponovi. Ajde, razbijte se vi levo od nas, ako vam je. Primljeno. Šalji ga kod mene. Ne ima ništa. Crveni, možda je ovo bila neka priprema. Pratite. Tamo do onih pući neke prilike 150 metara, da znaš. Još gdje krošnja pokriva put. Eto ti 150 metara do 200. Da znaš, za ciljanje. Dobro. Jednog tamo drveta imaš nekih 250 do 300. To je to. Preko 300 metara nemoj nikada isvati RB. Da. Sve kako je trebalo, tako je bilo određeno. Bukvalno nemam nikakvu zamrku. Slažem se s to. Zeleni isto, znači... S tobom se zeleni slažem. Ja sam... Ma malo je reći zadivljen. Ili što bi ovi preko puta rekli, bili ste dobri dečki. Dođi čiki. Ne, ja skidam kapu ko smajco, to treba gledat na okapu, ali kako ono bacio... Lukovi heroji. Da čujem da čujem kako zavijaju vuci. Čuli su nam, znaš kako smo vas Paša. Dajte da nas čuje neka granada. Voj, prati. Nastavi, Zamolit ću svog doktora da podeli sa mojim doktorom krvi jer mi nemamo više ni mrve. Naravno. 4 prati. Da možemo dalje do Tu sam. Pa meni ništa. Znači da obojica ne vadimo RRP ako dođe vozilo, prvo ja vadim i onda ti vadiš kada... Važi, su okej. Ili nešto drugo. Ili ne. Vidimo se jedan na briefingu. That's about it. Thank you very much for watching. Had to quiet down there at the end because there wasn't really much else to say. We were just holding down the road, and I pretty much called what the tactic was going to be as soon as we set up shop.
so to speak. So, yeah, there we go. That's it. I'll see you all soon.